we believe on your understanding and thank you. sagacity. Okay, so আমরা শুরু করতে পারি বোধহয় if other dignitaries are present. শুরু করে দেন স্যার, শুরু করে দেন for other. ডক্টর ইউসুফ তো শুরু করার কথা বলতে। ইউসুফ স্যার প্লিজ। স্যার আপনি একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করেন, আমি তো ওয়েলকাম স্পিচ দিব আর কি স্যার। ও আমি আচ্ছা as a moderator জি স্যার। Okay. Let me first of all, on behalf of the two co-organizers, Rapid and FES, welcome you all to this very important discussion that we'll be having over the next couple of hours. I think that in the context of Bangladesh going forward, the topic is very relevant and pertinent towards a transformed and revitalized trade and economic partnership with the EU, issues and priorities for Bangladesh. We all understand that EU is one of our key partners, not only in terms of trade, but also in terms of the foreign assistance that we receive from EU and the international relations that we have with European countries, both as a group and on a bilateral basis. Going forward, obviously, we are passing through a very important time in the relationship with the EU. We know that in the area of trade, the EU is now designing its new GSP scheme for the next 10 years, which will have important implications for our trade relationship. We also know that the bilateral economic relationship that we have with EU, it goes beyond trade. And from that perspective also, given the current dispensation and the emerging global scenario with the Ukraine-Russia war and everything, I think that these will also have important footprints on our economic relationship. On the other hand, we are also seeing increasingly new demands coming from the EU with respect to environment, with respect to labor compliance, with respect to governance, with respect to climate. So overall, taking all this together, I think this discussion is very, very timely. And we are very happy to have our Senior Secretary, Minister of Commerce, Mr. Tapan Kanti Ghosh, as our chief guest. Thank you, Senior Secretary, for being with us. It only demonstrates your interest in this theme. And we are also very happy to welcome our guest of honor, Dr. Delwar Hossain, our own colleague from Dhaka University, and also congratulations on your having been appointed to the Bangladesh Public Service Commission as a member. We wish you all the success. We have, of course, Dr. Razzaque as the trigger presenter. I think we couldn't have selected a more appropriate and more knowledgeable person than Dr. Razzaque. And also we have 10 panelists with us representing all the important stakeholders, I would say, and I'm very much impressed by their participation in this discussion. We have 3 university professors representing the academia, that we have representative from think tank, we have representative from the chamber, the DCCA president will hopefully be here. Dr. Abid, one of the leading lights in this discourse, is also with us. And of course, last but not the least, we have very good representation from the stakeholder ministries, Ministry of Labor, Commerce, of course, Finance, and also Foreign Relations, Foreign Affairs. So we have a wide spectrum of panelists, and also we have our guests with us here. So I would like to welcome all of you, and once again, Rapid and FES must be acknowledged and congratulated for having selected this theme and this moment for the discussion.
that we will have over the next couple of hours. So with those few words, I would like to now give a voice to Dr. Abu Yusuf, Executive Director, Rapid. And we know him, he's a professor of international relations in Dhaka University. Over to you, Dr. Yusuf. Thank you so much, our respected moderator, Mustafizur Rahman sir. Today's chief guest, our Honorable Senior Secretary, Ministry of Commerce, Mr. Tapan Kanti Ghosh, our guest of honor, Professor Delwar sir, and other panelists. Welcome you all to this important webinar, as mentioned by our respected moderator. It's very timely initiative, and research and policy integration for development. Rapid, we very often organize this sort of webinar because the main objective of Rapid, to integrate between policy and research, and we believe in evidence-based research initiative, and also bring our findings to the policy making level. So from this point of view, today's webinar is very important, and to be keynote presentation will be given by Dr. Razzaque, trade economist, not only in Bangladesh, also known in the globe, who worked in the trade division as head of trade division in the Commonwealth Secretariat. So today's webinar is very important, and I would like to express my gratitude to FES for their support, because as you know, there are some changing circumstances in the trade arena at this moment. So LDC graduation is one of the important issues, and European Union is Bangladesh's most significant trade and development partner, and it is the country's single largest export destination, comprising nearly half of its total merchandise exports. So using duty-free market access under the Everything But Arms initiative, Bangladesh's total export to EU countries increased significantly over the years, and which market accounts for more than 80% of the Bangladesh trade preferences. In addition to providing preferential market access, the European Union is one of the largest donors of official development assistance and a major source of concessional loans and grants. So economic and trade relations between Bangladesh and the European Union are currently undergoing several changes. These include, among others, the transition to a new trade preference regime following Bangladesh graduation from the LDC status, the loss of export competitiveness resulting from other countries' trade agreements with the EU and associated trade diversion, the implementation of the EU's Green Deal and carbon border adjustment mechanism, and the growing importance of environmental, social, and governance factors affecting trade and investment prospects. So these factors necessitate immediate policy consideration to assess the major trends and emerging issues affecting the EU's future trade prospects. So the objective of today's technical consultation is to get ideas and inputs from the stakeholders on the major trends and emerging issues affecting the EU's future trade prospects. This will help guide the ongoing policy discourse to prepare for a revitalized Bangladesh-EU trade and economic partnership. So having said this, I would like to welcome you all. I hope that today's findings, we will have some important policy recommendations, what need to be done over the next 4 or 5 years during the interim period until 2016, and hope all will be benefited from this webinar. Thank you very much for your participation, and I welcome you all again on behalf of Rapid. Thank you so much. Thank you, Dr. Yusuf, for underpinning the importance of the theme of discussion today, and why it is so important at this point of time, and also mentioning about its importance in the context of LDC graduation of Bangladesh. I would now like to invite Mr. Sadhan Kumar Das, Program Coordinator, FES Bangladesh, for his welcome remarks. Sadhan? Yes, thank you, sir. Thank you,
respected moderator. Good afternoon to all. I am honored to be part of this consultation meeting. You may know about Friedrich Ebert's tip 2, even though I will introduce FES briefly to you. FES is the oldest political foundation in Germany, with a rich tradition in social democracy dating back to its foundation in 1925. The foundation owes its formation and its mission to the political legacy of its namesake, Friedrich Ebert, the first democratically elected German president. The work of FES focuses on the core ideas and values of social democracy: freedom, justice, and solidarity. RAPID and FES have been implementing this project titled Preparing for a Transformed and Revitalized Trade and Economic Partnership with the European Union, an evidence-based policy consultation exercise. This project initiative is a part of FES Bangladesh's current priority program on geopolitics and geoeconomics. Last year, we had some discussions on this topic by engaging a group of economic reporters. But from this year, this has become a regular project, and RAPID is our implementing partner. On this, we are also working with the Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh. In recent years, Bangladesh is getting more global attention. One of the main reasons is the Rohingya crisis. Other reasons are LDC graduation, RMG export, climate justice, SDG implementation, WTO negotiations. Almost all of these issues are connected to the world. At the same time, the Indo-Pacific basin's relevance as a worldwide trade and commerce hub is frequently debated these days. Bangladesh is part of this global trade. But how much Bangladesh can gain from current order? Or what can Bangladesh do get more? Bangladesh always finds EU as its good friend. The EU over the past decades has emerged as an indispensable trade and development partner for Bangladesh. More than 80% of all trade preferences for Bangladesh is obtained from the European markets. The country has been the single largest beneficiary of EU trade preferential schemes. The current EU generalized scheme of preferences will expire in December 2023. The EU has announced its newly proposed GSP regime for 24 to 34, which will be relevant for Bangladesh. Graduating Bangladesh can apply for GSP Plus, which is the second best preferential regime after EBA that offers duty-free access for 66% of the EU tariff lines, including apparel. Other than these, negotiations on FTA with EU can be taken and to initiate discussions at the policy level. But informed policy discussions on the urgent need for a transformed and revitalized relationship with the EU are currently lacking. In this context, this project has been taken to highlight the above issues. As part of this project activities, this technical consultation involving policymakers and experts has been organized to highlight the importance of attaching priority to start thinking about a new era of transformed partnership with the EU. Here we have distinguished guests and policymakers to share their views and opinions to create an informed decision-making process on transforming trade and economic partnership with the EU. Today, we will jointly identify issues and priorities for Bangladesh. So your insightful thoughts and ideas will be major contribution to the country's future achievements in global trade. Thank you. Thank you, Mr. Shadhan, for highlighting the importance of the event and also for sharing with us what FES stands for. And also thank you for the partnership of FES with RAPID and many other think tanks in Bangladesh and prioritizing this particular issue. Before I bring Dr. Razzaque to present the trigger keynote, I would like to just know from our guest of honor, Professor Delwar, can we stay for another 25-30 minutes, or you would like to say your welcome words now?
Okay, I think I'd be very You can? benefited Okay. to hear from Dr. Yeah. Raj. Maybe Yeah, I can try. Yeah. Sure. Okay. Okay. Yeah. Thank you. So it's my pleasure to bring Dr. Razzaque. As was mentioned, he's many things. Here, I think, as chairman of Rapid, this is very relevant. But he has been a professor of economics in Dhaka University, has been at the trade division of Commonwealth Secretariat, and has done a lot of excellent works on the areas which we'll be discussing today. And we do look forward to his presentation. So Dr. Razzaque, 25 minutes should be enough, I hope. Sir, I'll try my best, to Okay. make use of the time. Thank you so much. Ruby, if you tell me if you can see my screen, I'd be grateful. Yes, sir, I can see your screen. Thank you very much indeed. Thank you, respected moderator Mustafizur Rahman sir, honorable chief guest, guest of honor, distinguished panelist, journalist, FES and Rapid colleagues, Professor Abu Yusuf. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. This presentation is based on an ongoing research that is currently being conducted in collaboration with my co-author, Jillur Rahman. And this is a technical consultation of that work. And therefore, we will appreciate your comments, views, feedback, and suggestions so that we can take this research forward and frame the relevant recommendations for Bangladesh. Now, in the interest of time, I will try to be brief, sharing with you only the broad messages. In any case, some of the information has already been shared with you, and I'm sure you are all familiar with all the issues that I'm going to discuss briefly here. But the fundamental point that I would like to make, which is the main highlight of this presentation, is this. We know the European Union is an indispensable trade and development partner of Bangladesh. But at the same time, what we are witnessing, the current Bangladesh-EU trade and economic cooperation is changing fast. And thus the question is how to respond to the changing circumstances. And of course, Professor Yusuf and Mr. Shadhan, they have pointed out the significance of the European Union market. As you can see here, like between 2001 and the last year, our exports to the European Union has grown from about $2 billion to currently about $23 billion, which is about 45% of the country's total merchandise exports. And if you would like to see the distribution of the significance of Bangladesh's trade partner, then on the left chart, you can see that the share of European Union is 45% of the total merchandise export market of Bangladesh. We have separated the United Kingdom, and that is an additional 10% market share. Now, given the composition of this particular market share, as you can see on the right-hand side picture, the Germany has the largest market share in Europe amongst the European Union countries. Now, also this point has been made that of the all trade preferences that Bangladesh receives, European Union alone is the source of 80% trade preferences. And we know our exports have flourished, taking advantage of the trade preferences. And just to give you an outcome, like how this trade preference in the European Union has contributed to Bangladesh's export development, here is a chart showing various countries' market share in clothing imports in the European Union. So essentially, as you can see here, the share of China has gone down from more than 30% to about 20% in 2021. On the other hand, the share of Bangladesh in European Union extra apparel imports has grown. As you can see, with the fall of China, it is Bangladesh's share that has increased.
So Bangladesh has been able to take advantage of the European Union trade preferences. If you would compare Bangladesh with other countries, Turkey is here, and you see all other Bangladesh comparators, they have not seen the kind of growth that Bangladesh has experienced, from that market. Again, we know this. This has been particularly due to the generous trade preferences that we get in the European Union. I think some of you have already mentioned that the European Union is an important donor of development assistance for Bangladesh. And the aid that we get from European Union institutions, which is here, and the bilateral EU partners, if we combine these two, then the European Union becomes a significant development partners providing development assistance. And around 10% of all overseas development assistance that Bangladesh receives is sourced from the European Union. Over the past 5 years, during the past immediate 5 years, the EU institutions and individual EU member countries, they contributed to $2.3 billion worth of foreign aid. And of course, the European Union has extended budgetary support for social protection, but also in response to the Rohingya refugee crisis. Now, European Union is also a significant source of foreign direct investment. And in the chart here, you can see of the total Bangladesh's FDI that the Bangladesh received in 2021, as you can see, close to $250 million came from the European Union. But over time, we have seen in the past 5 years, the net FDI flow from the European Union was $3.5 billion. And of the total FDI stock into Bangladesh, 12% is due to European Union members alone. So there is no kind of denying that the significance of the European Union as the trade and development partner, that this can be overemphasized. But as I have pointed out already, and the subject matter of this issue of this seminar is, the Bangladesh-EU relationship is now set to come to terms with major developments. And this will require a profound transformation of this current trade and cooperation regime. And why these changes are needed? Because we are seeing some of the emerging developments here. As you can see here, the LDC graduation means certain things will change, especially the trade preferences, but also other provisions, especially with regard to the prospect for overseas development assistance that could be affected. Then we're also seeing other countries' trade negotiations and trade agreements with the European Union that is going to affect Bangladesh's trade prospect. Then the EU Green Deal, which is coming from the next year, and that can have potentially some implications for Bangladesh, and environmental, social, and governance factors. That is also affecting the trade prospects, with the European Union in general. So those are the issues that we need to deal with and prepare for in the coming days. So as you can see, the emerging developments that I have highlighted. So essentially, let's deal with the LDC graduation first. I'm going to be very brief because you're already aware of the developments. The issue here is the LDC graduation for Bangladesh will take place in 2026. We all know this. But almost at the same time, the European Union's GSP regime is also going through some changes. The European Commission has already proposed the draft GSP regime that the European Union will have for the next decade, which is 2024-34. That has been pointed out already. But as things stand, and briefly, Bangladesh will continue to retain the current level of market access until 2029. Then Bangladesh can apply for GSP Plus based on the vulnerability criteria and sustainable development criteria. Just to make the point here that under the vulnerability criteria, given the current situation, Bangladesh qualifies. So we just need to fulfill the sustainable development criteria. And for that to happen,
we have to ratify and implement 32 international conventions as listed here. As you can see, many of these conventions Bangladesh has already ratified. As you can see, in the other cases, we have acceded to those, but the official ratification has not taken place. But the European Union conditions are both ratification and effective implementation. So that is something for us to consider in the coming days. However, the point that I would like to emphasize on here is the fact that the way the things are evolving and the way the draft EU GSP regime proposals are there, which is now being considered by the European Parliament, if that draft is going to be adopted, then let me tell you the key message, which is, even if Bangladesh qualifies for the GSP Plus, Bangladesh's clothing exports could be subject to EU safeguard measures. So that means Bangladesh won't be able to get any tariff concessions or preferences on the clothing exports, and Bangladesh may have to pay MFN tariffs. I'm not going to explain these two charts here in the interest of time, but the main point is, under the current draft proposals that we have seen and are being considered by the European Union Parliament, even if Bangladesh gets GSP Plus, its textile and clothing exports in particular, will not receive any duty-free consideration. Now, if we get GSP Plus, then in certain other areas, we're going to get some benefits. As you can see, HS 4142, which is essentially leather and leather goods. In the case of leather goods, the average MFN tariff in the EU is 5%. But if we are going to get the GSP Plus, then we'll get the zero tariff. That will be good for our leather sector. However, having said that, the issue is, if we are going to see that the draft proposals will be accepted by the European Parliament as it is, then HS 61 and 62, which are knitwear and woven exports from Bangladesh, that will be subject to MFN tariffs of 11.6% exporting from Bangladesh. So that is something probably we need to be mindful of. Now, Bangladesh will also face stricter rules of origin after graduation. The minimum value addition requirements for non-clothing exports will increase from the currently 30% for LDCs to 50% when Bangladesh becomes a non-LDC developing country. And for the clothing sectors in particular, as you all know, the rules of origin requirement will change from single stage to double stage transformation. And that might put some pressure on our woven garment sector in particular. Now, the other point that I would like to highlight here is there is some discussion, like, whether LDC graduation means the ODA prospects for the country will also change. Now, as we understand from the rules and the practices of the EU individual member states, we find that except Germany and France, the bilateral EU donors, they do not consider LDC status in their aid allocation. In the case of Germany, normally it happens that some of the grants are transformed into concessional loans, and that will also happen in the context of Bangladesh. Now, we are also currently seeing initiatives within the European Union where they're trying to achieve the goal of allocating 0.15 to 0.20% of the European Union's gross national income to overseas development assistance for the least developed countries. And the European nations, they're trying to achieve this by 2030. Now, if that is going to be materialized, then there will be increased resources for LDCs, but that will also mean it could be a missed opportunity for Bangladesh, as Bangladesh is going to leave the club of LDC. However, having said that, we must acknowledge the fact that for Bangladesh, the growing debt stock is also becoming a significant issue. So we should not be concerned
only by the prospect of not having enough foreign resources or ODA. I think the more concern is also about whether we will be able to debt service the ODA commitments or ODA undertaking, managing our balance of payments favorably. The other issue, the trend that we're seeing in the context of our relationship with the European Union, that many other countries are currently conducting negotiations with the European Union for their own trade agreements. As you know, the Vietnam has recently got an FTA and which is now currently being implemented. But India and Indonesia, they are also negotiating FTAs. We have seen EU-Singapore FTA as well. Now, the problem is the more FTAs the European Union is going to have with other countries, and those countries are going to get European Union trade preferences, and that means that is going to erode Bangladesh's trade preferences, and our competitiveness could get undermined because of that. As I have already pointed out, the EU-Vietnam FTA entered into force in August 2020. And because of that particular agreement, European Union's tariffs on Vietnam will get reduced in 7 years. And this picture shows, how that tariff reduction will take place. So this is European Union's tariffs on Vietnam. So currently, from around 10%, those tariffs will be cut and will be reduced to 0 by 2027. On the other hand, if the European Union Parliament, they are going to adopt the draft proposals for GSP scheme for 2024-2034, then we'll see Bangladesh's tariffs into the European Union is going to rise from, as you can see, from 0% and then suddenly to about 12% by 2030. So on the one hand, we're seeing the tariffs on our exports are going to rise, but there are countries, especially Vietnam, that is going to say their tariffs are being abolished from 10% to 0%. So this will cause huge competitiveness pressure on Bangladesh's textiles and clothing exporter in particular. Now, let me now focus on the other change that we're seeing coming up quite significantly is the European Union Green Deal, which is going to be implemented from the beginning of next year. Under the EU Green Deal, the European Union wants to be a carbon neutral economy by 2050. And what they're going to do, they're going to charge carbon taxes on the embedded carbon content in imports. So initially, 6 sectors they have identified, and they will be subject to this EU Green Deal carbon border adjustment mechanism. Those 6 sectors: cement, iron and steel, aluminium, fertilizer, electricity. Good news is Bangladesh will not be initially affected because, from these 6 sectors, we do not export that much to the European Union. But in terms of processes, during 23-25, the European Union is going to collect information from all importers regarding the emissions embedded into their goods. Now, then from 2026 onwards, European Union importers will have to pay for those emission embedded in imports. Now, there is also talk and discussion going on is to expand the coverage of the carbon border adjustment mechanism. So, and there is some argument that probably the government sector will also be brought under this carbon border adjustment mechanism. So therefore, the question is, what could be the implications for Bangladesh? In response to that, some of the Bangladesh's comparator countries like China, India, Vietnam, they have already established their domestic carbon market. And if a country has got domestic carbon market and the cost is being charged based on the domestic carbon prices, then those costs can be adjusted with the European Union charges. Bangladesh, we do not have that mechanism as yet, and apparently there is no significant discussion taking place also in the country. Now,
Along with the European Union Green Deal, we are also seeing rapidly rising significance of what is known as environmental, social, and governance factors in trade and investment. And the European Union is driving this process. It is driving the process through EU rules and regulations, but also we are seeing there is now evidence where European consumers, 90% of them are saying that they would be sensitive to the sourcing of the goods, and especially about the sustainability of items. And they are saying that that is a major consideration for their purchasing decision. So that is why importing firms in the European Union, they're under tremendous pressure to fulfill the ESG obligations. And we are seeing long-term sourcing decisions these days are increasingly being subject to such factors like workplace safety, labor conditions, environmental compliance. And these are areas where I think we all agree that Bangladesh has many miles to go to achieve the European standards. So we have those challenges. Along with this, just to tell you the significance of all these initiatives, we are now seeing the compliance with the EU, what is known as corporate sustainability and supply chains regulation. We have seen the European Commission adopting a directive on corporate sustainability due diligence. And under this, companies will be responsible to ensure human rights and environmental protection within the entire supply chain that they will have to maintain. And these will cover such issues as child labor, inadequate health and safety at work, worker exploitation, etc., gas emission, greenhouse gas emission, pollution, all these things will come under this. And many European Union firms and some non-European firms are going to be affected by these provisions immediately. Now, these supply chain laws in the European Union are also taking place in parallel with various individual EU member countries taking proactive measures. I will give you two examples of this. One is the German Federal Parliament has enacted the Supply Chain Due Diligence Act. It has already has been adopted in 2021, and it will come into force in January 2023. France has also adopted similar measures. Now, in the case of Germany, since they are bringing in those new laws of being compliant, now German companies, about 20% of the German companies, they are now looking for countries with better records on human rights and labor and environmental standards, because they think only those countries will be able to fulfill the EU regulations and the German standards. And firms in those countries with better record on human rights, labor, and environmental issues will have better export prospects. So all on a sudden, we are seeing that export success is being determined by not only cost of factors of production, but also these issues on environmental, social, and governance factors. In the context of France, we have seen a study where it has been found that because of the act that the France has enacted, the trade association with certain countries is going to be affected. So for Bangladesh as well, I think we need to be mindful of these developments that are taking place. In terms of my trigger presentation, of course, I haven't been able to cover many of the areas I would like to hear from you. But just to conclude my presentation, I would like to share with you, these 5 points. One is, perhaps for Bangladesh, it is high time to think about developing a national level consensus on the options about these emerging issues and the policy shifts that are taking place in the European Union. We have got our development plans, the 5-yearly plans, perspective plans, but to be honest, we haven't seen significant discussion taking place in those documents, how to deal with those. So that is why I think, this consultation exercise we are undertaking with the objective of sensitizing our decision makers, our exporters, about the new realities. And Bangladesh cannot pretend that the situation is going to be as it is. We need to now strike a longer term strategy, an action plan.
And that action plan should include reform options and also financing options. And if those will be undertaken in relations to the EU trade and business prospects, then I'm sure we can also ask for assistance from the European Union, the technical assistance, financial assistance to help Bangladesh reform and make progress. I think it is high time to consider the fact that we need to take these challenges head on. I mean, we can't say this, because of illicit and other issues. We need more time to reform and adapt. The whole world is changing pretty fast. Sustainable production practices of the exporting farms and ensuring conformity with international standards, adopting ESG-related compliances are going to be the determining factors of export success over the next decade or so. We cannot emphasize more on the environmental, social governance standards. And I think for Bangladesh, we should make this point that not only for the export-oriented sector, but also the domestic import competing sectors, we need to improve our ESG standards. And I believe it is time to think about a transform and comprehensive trade and investment agreement or strategy with the European Union. Part of it will depend on what the European Union is going to do about the draft GSP 2024-34 rules. If those rules are going to be unchanged, then we should move ahead fast and start thinking about striking maybe a trade and investment deal with the European Union. That then can be also be an opportunity for making the appropriate reforms that the Bangladesh require very badly. In conclusion, I would like to say that the significance of the European Union cannot be overemphasized. And I believe this is high time that this issue has been given adequate attention to. Thank you so much for your patient hearing. Thank you. Thank you, Dr. Razzaque. I think that was an excellent exposition of the challenges that we are about to face. In fact, we are facing as we speak now. And your recommendations are also, I think, very timely. The time has come to take cognizance of the emerging scenario and take corrective and preemptive actions. I think that, as you have very rightly mentioned, trade is only one aspect, but it goes beyond trade, and it has repercussions not only for export-oriented industries, but also import-substituting industries. We see the newly emerging demands in three areas, just not at the level of governments, but also at the level of companies and the private sector, and at the level of consumers as well. So on all three counts, the scenario is fast changing. So I think that this is also for us an opportunity to sensitize our policymakers, and the senior secretary is also here, and we look forward to hearing from him as well. And Dr. Razzaque has very rightly mentioned that that if we can position ourselves from a stance of strength, then this is also an opportunity for us. Countries which will not take the appropriate steps, we can get business from those countries away from those countries to us. And as he has very rightly mentioned, Bangladesh's share in the EU is going up. When we are talking 10 years back, China +1, we see that Bangladesh is that +1 country. And we will have to strengthen our position in the European market. But there are challenges which Dr. Razzaque has mentioned in a number of areas: trade, investment, ODA, the newly emerging standards that's happening. And also he has very, I think, insightfully mentioned that time has come to think about deepening our partnership with EU so that we can address some of the challenges. And this is also an opportunity. If we can foresee what are the demands, then Dr. Razzaque very rightly mentioned that then we can also seek European assistance in order to address those challenges. But if we ignore them, then obviously there is no recourse, and also we'll have to bear the brunt. So I think it was, I think, very insightful presentation. Thank you, Dr. Razzaque. As always, excellent,
forward-looking presentation. Dear audience, as I was mentioning, our guest of honor, Professor Dr. Delwar Hossain, he will have to leave for an important assignment. I would now like to invite him to share his thoughts, and we do look forward to hearing, of course, from our panelists, and also there are a number of our friends in the audience, and I also saw that the Economic Reporters Forum General Secretary Mr. Rashidul Islam is also here. Other economics journalists are also here, so there will be also an opportunity for them to interact and ask questions to Dr. Razzaque. We will have about 10 minutes for Q&A. So I'd now like to take this opportunity to invite our guest of honor, Professor Delwar Hossain. Okay. Yeah. So, okay. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. Thank you very much, respected moderator, Professor Dr. Mustafizur Rahman, Honorable Chief Guest, Mr. Tapan Kanti Ghosh, Senior Secretary, Minister of Commerce, People's Republic of Bangladesh, and representative from Rapid and FES, Professor Dr. Abu Yusuf and Mr. Shadan Kumar Dash, and particularly the keynote speaker, Dr. Mohammad Abdul Razzaque. It's a very excellent presentation and very distinguished panelists. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. Well, I mean, I think I'm not an economist and I am not an expert, but of course, I have some interest in these topics broadly from development perspective. And what I have listened to, so it's really significant for us in terms of considering the future of Bangladesh, particularly from trade perspective. And I thank the organizer for inviting me to be part of this very important technical consultation. And I also consider that the topic is absolutely significant and is very critical, definitely. Well, I mean, there is no way to disagree with Dr. Razzaque. I mean, the way he has identified the challenges, I mean, particularly economic challenges and non-economic challenges in understanding particularly the present and future of trade between Bangladesh and EU. Of course, I mean, these are the challenges, and also he has indicated about the urgency of coming with some long-term strategy. I mean, this is truly significant. But what I think, I mean, we need to understand trade between Bangladesh and EU from a broader perspective. I mean, if I say so, you know, we all know here that trade is a very important component of development for any country in the world, and in the whole world as such. And if we see how Bangladesh has changed its development discourse over the last 10 years, it is phenomenal. If you see the statistics comparing Bangladesh's development in South Asia with other countries, Bangladesh had a GDP of only $115 $110 billion in 2010, and now Bangladesh has more than $400 billion as GDP. And at the same time, in 2010, Pakistan had GDP of $177 billion, and now Pakistan has a GDP of about $300 billion. So you see the change of Bangladesh, and then even if you compare the growth of GDP of India, which had GDP of $1.7 trillion in 2010, and it has increased to more than $3 trillion now.
So India has increased about say double. In the case of Bangladesh, it is about 3 times and more. And another economy in South Asia, Sri Lanka had GDP only $63 billion in 2010. Now it has about $83 billion. So you see the rise of Bangladesh as an economy over the last 10 years is very significant, and trade is very much an important component of this development. So from that point of view, I think it is very significant to talk about trade, particularly with EU. And at the same time, we also think, I mean, as a political scientist or as a student of international relations, that in IR we talk about security dilemma, and also in the case of trade, when we talk about imports and exports under a capitalist system of global economy or even a national economy, what we see in the world that every country wants to increase their export. Nobody talks about much regarding imports. So every country wants to increase export. So it creates sort of export dilemma. And this dilemma is becoming more and more significant in today's world, in the sense that, I mean, the world GDP has increased, and many countries from the periphery have become developed, and Bangladesh as such has become a transitional country. And we are also graduating by 2026 as a developing country. So this export dilemma is also very important to understand any discussion regarding trade. And then particularly when we talk about our partnership with EU, of course, the topic is very nicely formulated towards a transformed and revitalized trade and economic partnership with the EU issues and priorities for Bangladesh. So this cannot be understood without considering into the changes that we see in today's world. And on the domestic front, what I see, we have two main determinants for our trade, particularly foreign trade. One is maintaining the growth that Bangladesh has achieved, maintaining the GDP that Bangladesh has expanded over the last 10 years, and what some people say that it is sort of a growth miracle. So we have to maintain this growth miracle on the one hand. On the other hand, we have to also face the graduation process from a least developed country to a developing country by 2026, or if we have some more years as a sort of grace, or I don't know, but 2026 is the target. So this is from the domestic front, and on the global front, I think it is very, very important. So the impact of COVID-19 global pandemic cannot be denied or cannot be undermined by whether by the importers or by the exporters or by EU or by Bangladesh. So this is a reality, and when we think about economic and non-economic challenges, this should be considered. And second point is Ukraine war has changed the landscape of relations and calculation of interest in the world. I mean, we have seen suddenly economic interest have been sort of subsided, or for the time being overtaken by security interest, by the geopolitical interest. And look at how different countries are responding to Taiwan crisis, to Ukraine crisis, and we cannot ignore that. And also, as an impact of presently this Taiwan and Ukraine crisis, we see more intensification of polarization among the great powers, and particularly between US and China. And we are seeing that sort of US-led West is behaving in one way, and China is behaving in another way. It is the second largest economy in the world. So this polarization has been factored in, has come in very strongly in even talking about trade issues, investment issues, and economic or development issues. So this is also, I think, very important, and we cannot ignore
globalization or interdependence in today's world. So what I think when you talk about trade of Bangladesh, I find 5 pillars of trade of Bangladesh. EU is definitely one of the great pillars, but we have China pillar, we have India pillar, we have EU pillar, and we have US pillar, and also UK pillar. So there are 5 pillars, and outside 5, we have some very important bilateral trade partnership with South Korea, with Turkey, with Indonesia, with Hong Kong, with definitely UK. I mean, UK is here. So our trade pillars are not just focused on only EU. So we have other pillars. So the relations between these 5 pillars and more have to be considered when we think about future of partnership or negotiation or bargaining, whether it is between Bangladesh, EU, or Bangladesh, USA, Bangladesh, China, or India. So this needs to see the big picture of trade relations of Bangladesh with the big partners. And having said that, I must acknowledge that EU has a historical contribution to the development of Bangladesh, and particularly in the 90s, 80s, 70s. The economic support from the EU countries, and gradually its trade support, and particularly we know EU is our export pillar. So when we talk about China and India, they are the import pillars, but EU, UK, and US are the export pillars. So this is also very important, and this has been very rightly mentioned by the keynote speaker and also respected moderator. And so I think there is no alternative of very productive, mutually beneficial partnership between Bangladesh and EU. It is not just one-way traffic, it is two-way traffic. Bangladesh has to think about EU's expectations, and EU has to think about Bangladesh's expectations and Bangladesh's conditions. And Bangladesh as a country, or as an economy, or as a country that seeks more trade, it has some strengths, I think. One is, of course, it is an interdependent world, and we have some kind of autonomy in today's world because of multipolarity in economy, and we can see it is not just economy dominated by one country or two countries. There are a few players in global economy. So this gives an autonomy to any country to maneuver its negotiation or its interest. And then, of course, Bangladesh has a very strong domestic market. Bangladesh is not like Vietnam or even some countries where domestic market is not very, very large. So Bangladesh, 165 million people is also a strength of Bangladesh. So from my limited understanding of economy, I have seen that compared to many countries, that is so-called Asian tigers or dragon economies, the ratio of trade in our GDP is relatively lower than those countries, but still it's very high. But it is lower than other countries who are heavily dependent on exports. And also we have a very strong leadership. It is also a strength for us. And also in today's world, when we see Indo-Pacific strategy, when we see AUKUS, when we see BRI, when we see competition on the strategic front in the Pacific region, of course, Bangladesh has also its political economy kind of strength. So these are very important. So and also what I think Bangladesh and EU has existing partnership, and they are continuing with dialogue with EU delegation is coming regularly, and there is a very good platform of kind of discussion. So I believe that whatever the challenges, both EU and Bangladesh could find out a better way to increase trade and to face the challenges. And finally, in terms of the future, I think, of course, the partnership is in progress, and some of the issues that the speaker has shared with us, we have been actually listening to those from EU over the last 30 years.
labor issues, child labor issue, and the human rights, and many of the issues, and particularly environment, has been on table for several years. But very recently, EU and many developed countries have taken a very strong position regarding climate change and other issues. But now, because of the global change, I don't know how much those countries even can continue with their emphasis or focus on environment and climate change. But we need to consider it. So what I think our socio-economic conditions as a transition country and as a post-colonial economy. So these will definitely come up in negotiation. Finally, definitely, I believe that we need long-term strategy to deal with our trade partners, and particularly EU is very, very critical because EU is our export pillar. But I expect that since trade is a two-way kind of arrangement, no amount of conditions should not become a sort of the source of non-tariff barriers for compromising trade opportunities of Bangladesh. So I would expect that Bangladesh would gather more knowledge and more understanding and more of its own strengths and options, and of course then a sort of effective negotiation between EU and Bangladesh would really help not only Bangladesh, also EU and the regional economy. So I think that is what I wanted to say, and I really thank the organizer for arranging this webinar and discussing these issues. Normally, it is true that we don't discuss much, and particularly involving the civil society members and different stakeholders. And this is a very good exercise, and also inviting me as a sort of lay person on this issue. Thank you very much for listening to me, and also I'm very sorry that I have to leave because of very urgent reason. But definitely I will catch up, and I'll try to follow up the discussion later on. Thank you so much. Thank you, Dr. Delwar Hossain, for those very insightful comments. I think that you have made the point that Bangladesh has gained significant strengths over the past years, and we can build on that. And the newly emerging dispensation, which is coming, I think that that strength will help us also to address those challenges. And you have broadened the discourse, and you have shared your thoughts about rebalancing of the forces, because the European Union is one of the many other forces at play, and we will have to obviously rebalance. But you are very right that European Union remains one of the major pillars of our international relationship. And also, I think your point that the emerging geopolitics might shift some of the priorities, but at the same time, this geopolitics will also have important implications for the geoeconomics, and we should take it also as an opportunity, because if we can comply with the newly emerging demands, then that can be also one of our selling points. So let us also take it in that spirit, as you have rightly mentioned. And with regard to the labor rights and climate, demands and good governance, I think that, of course, European Union is coming up with those demands and has been coming up with those demands for a number of years. But these are areas which we should also address ourselves. We also want to have strong labor rights. Our development should be environmentally sustainable. We do need good governance for our growth rates to be accelerated. So I think that there is a mutuality of interest in that context as well, as you have rightly mentioned. So thank you very much for those comments.
We now move on to our panelists. As I was mentioning, we have 10 panelists, and between them, I would very much request you to delimit yourselves to 5 and maximum 6 minutes. As I understand, Mr. Rizwan Rahman, President DCCI, he may have to leave. So Rizwan, would you please share your thoughts as one of the major stakeholders in the discourse that we are having, the private sector? Because at the end of the day, whether it is export opportunities or whether it is various demands that are coming, is the private sector which will have to, which will be the point of interface with the European Union at the end of the day. So what are your thoughts on what Dr. Razzaque has shared? Thank you, sir. এতগুলো পিএইচডির সামনে যদি আমাকে বক্তব্য দিতে হয় তা আমি তো অটোমেটিক্যালি একটু টেনশনে পড়ে যাই, স্বাভাবিক। No need. However, thank you. My utmost respect to all the panelists and of course our today's chief guest, the Senior Secretary, Ministry of Commerce. And wonderful presentation as always, Razzaque bhai. Apni to recommendation diye diyechen, so I don't think there is much to add. But I mean, just to shed light on what you have discussed. You have spoken about the conventions. ওই 27টা কনভেনশন এগুলো যতগুলো রাটিফাই করা হয়েছে, বাট দে আর ইয়েট টু বি ইমপ্লিমেন্টেড। এখন ইমপ্লিমেন্ট হলে বা না হলে এখানে কি রপ্তানিকারকদের কোনো লিগ্যাল ইমপ্লিকেশন আছে কিনা? লিগ্যাল ইমপ্লিকেশন মানে আমি বাংলাদেশের সাইড থেকে বলছি। আসলে ইমপ্লিমেন্টেশন তো অনেকদিন যাবতই এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, বা এটা না হলে সেই ব্যবসায়ের কি কোনো ক্ষতি হবে কিনা, সে ধরনের কোনো দিক নির্দেশনা আছে কিনা। At the same time, এটা করতে করতে আপনি আবার বললেন যে 27টা কনভেনশনের জায়গায় 32টা কনভেনশন হয়ে গেছে আন্ডার দ্য নিউ জিএসপি স্কিম। এটা 24 সাল থেকে 34 সাল, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। এখানে দ্য প্রাইমারি রোল ইজ অফ দি এক্সপোর্টার্স। ইফ এগেন দিস ইজ পিওরলি অফ দি এক্সপোর্টার্স। এখন বাংলাদেশের শেয়ার ইন দ্য এন্টায়ার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইজ অ্যাবাউট 12 to 14%। মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশ থেকে 12 থেকে 14% আমদানি করে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমদানি করে। কিন্তু নতুন স্কিমে কিন্তু আবার এটাও বলা আছে যে সিঙ্গেল কান্ট্রি থেকে 6%-এর বেশি আমরা আমদানি করব না। এটা কিন্তু একটা ডেঞ্জারাস থ্রেট আমাদের জন্য। এটার কিন্তু কোনো সলিউশন আমাদের কাছে নেই আপাতত, বিকজ একটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যদি এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় যে আমি 6%-এর বেশি আমি আমদানি করব না, তাহলে আমি যতই কম্পিটিটিভনেস বাড়াই, যতই আমার ট্যাক্স কমাই বা যাই করি, আমার কিন্তু শেয়ার ওখানে একদিক দিয়ে পড়ে যাবে। এই ধরনের একটা কন্ডিশন কিন্তু সেখানে দেওয়া আছে। এরপরে ওই স্কিম যেটা তারা অ্যালাউ করতো যে 47% অফ দি টোটাল ইম্পোর্টস আরএমজির ক্ষেত্রে তারা অ্যালাউ করতো, সেটাকে এখন কমিয়ে এনে 37% করে দিবে তারা। এটা নিউ স্কিমের প্রপোজড। এই জিনিসটা আপনারা যদি একটু বিস্তারিত দেখেন তাহলে আমাদের আরএমজি ইন্ডাস্ট্রিতে আরেকটু এফেক্ট হবে। এরপরে আমি আসি যে এই যে রিগার্ডিং দি কনভেনশন, এখানে আইএলও ইনভলভড, এখানে কমার্স মিনিস্ট্রি ইনভলভড, এখানে এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট ইজ ইনভলভড। আপনি যদি দেখেন আমাদের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের ক্ষেত্রে ওই পিএমওর ডিরেক্টিভস এর আন্ডারে একটা গ্র্যাজুয়েশন এবং ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড মনিটরিং কমিটি করা হয়েছে, যেখানে প্রাইভেট সেক্টর প্লাস অল দি 18 সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেগুলো আছে, all the secretaries and all the senior officials, তাদেরকে সহ একটা ইমপ্লিমেন্টেশন এবং মনিটরিং কমিটি করা হয়েছে। আমি প্রস্তাব করতে চাই এমন একটা কমিটি শুধু এই কনভেনশন গুলাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য করা উচিত। সেখানে আমি শিওর মিনিস্ট্রি অফ লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্ট থাকবে, সেখানে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট থাকবে, অফকোর্স ইট হ্যাজ টু বি দ্য মিনিস্ট্রি অফ কমার্স। আলটিমেটলি এখানে যতগুলো প্রস্তাব দেয় এমন কোনো প্রস্তাব নেই যেটা আমাদের আজকে প্রধান অতিথি জানেন না, উনি সবই জানেন, বারবার শুনে আসছেন। আমি আবারও তারপরে বলবো যে আরসেপ ইজ এ মাস্ট। আরসেপ আমি এই জন্যই বলছি, আরসেপ এর সাথে অলরেডি ইউর এফটিএ আছে। আমি শুধু ইউ করে চিন্তা করলে হবে না, আরসেপ করলে আমি অনেক জায়গার সাথে আমার একটা এফটিএ হয়ে যাবে, এবং আরসেপ যদি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় অটোমেটিক্যালি ইউ সেই দায়বদ্ধতায় পড়ে যাবে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়ার জন্য। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বারবার যেটা যদিও এটা আপনার সাবজেক্টটা সম্পূর্ণ বাইরে, প্রধানমন্ত্রী একটা কথা সবসময় বলতো যে রপ্তানি বহুমুখীকরণের পাশাপাশি আপনার বাজার বহুমুখীকরণও করতে হবে। তো মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের 45% অফ আর এন্টায়ার এক্সপোর্টস ইজ ডেস্টিনড টু দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সেটা আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। সেখানে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা সেটেল করতে পারবো, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে অন্যান্য বাজার, যদিও সেটা আজকে সাবজেক্ট না, বাট আমি এটা এই জন্যই বলছি, অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট
আপনাকে কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা অ্যান্ড অল দোজ কান্ট্রিজে আপনাকে মিডল ইস্ট এইসব জায়গায় আপনাকে কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে ঢাকা চেম্বার দুইটা স্টাডি করেছি। একটা করেছি যে দ্য ইম্প্যাক্ট অফ উইথড্রল অফ ক্যাশ ইনসেন্টিভস। এখানে কিন্তু আমাদের স্টাডির মাধ্যমে এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে there is no major impact. I will happily share that with you. And at the same time, আমাদের আরেকটা স্টাডি আছে যে ওয়ে ফরওয়ার্ড ফর এক্সপোর্ট মার্কেট সাস্টেনেন্স। এক্সপোর্ট মার্কেট সাস্টেনেন্সের জন্য সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব আমাদের কাছে ছিল, সেগুলো আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিব বিকজ আমাদের সময় খুবই কম অ্যাকর্ডিং টু দি মডারেটর। এন্ড আই উড একটা জিনিস আমি লাস্টে একটা ক্যালকুলেশন করে যে এই জিনিসটা আমাদের যদি ট্রেড নেগোসিয়েশনটাকে আমরা স্ট্রেনথেন না করতে পারি কত ভয়ানক হতে পারে। আমি আপনাকে ক্যালকুলেশন দিয়ে বলি যে আপনার 7 থেকে 8% ডিউটি দেয় ভিয়েতনাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এক্সপোর্ট করার জন্য, এবং তাদের কিন্তু এফটিএটা হয়ে গেলে সেটা 0%-এ চলে আসবে। আবার এদিকে এটা কিন্তু ফুটওয়্যারের ক্ষেত্রে, আমি ফুটওয়্যারের কথা একটা জুতার ক্ষেত্রে বলছি। এখন আপনি যদি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন, বাংলাদেশ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পরে 6-7% ট্যারিফ পড়ে যাবে, অ্যান্ড দেন অন টপ অফ দ্যাট এফটিএ না থাকার কারণে আপনার আলটিমেটলি খরচ গিয়ে বেড়ে যাবে 16%। আমার মনে হয় না বাংলাদেশে এখন যতই ফ্যাসিলিটি আপনি দেন, আপনি 16% এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারবেন কস্ট ইমপ্লিকেশন ওয়াইজ। সো এই জন্য আমাদের একটা ইন্ডাস্ট্রি যেটা নট ইভেন ওয়ান অফ দ্য মেজর ইন্ডাস্ট্রি, যেটা আমি ফুটওয়্যারের কথা আপনাকে বলি, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি, ইয়েস, বাট তাদের 16% কস্ট বেড়ে যাবে জাস্ট চ্যালেঞ্জিং উইথ ভিয়েতনাম। এছাড়া আই এম শিওর আরো কম্পারেটিভ কান্ট্রি আছে, আমাদের চায়না আছে, আমাদের ইন্ডিয়া আছে বিভিন্ন সেক্টরে। এবং আপনার এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের কমার্স মিনিস্ট্রির যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল এই যে নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে, আমরা উই ক্যান ইউজ দ্য এক্সাম্পল অফ মলদ্বীপসে যখন সুনামি হলো তখন তারা শ্রীলঙ্কাকে তারা এক্সটেনশন দিয়েছে, মরিশাসকে এক্সটেনশন দিয়েছে, চায়নাকে এক্সটেনশন দিয়েছে, ইন্ডিয়াকে এক্সটেনশন দিয়েছে, ইউরোপিয়ান বিভিন্ন ফেসিলিটির ক্ষেত্রে। এই নেগোসিয়েশন গুলো আমাদেরকে এখন শুধুমাত্র সরকার থেকে না, সরকারের একটা কমিটি গঠন করে, আপনি দেখবেন যখন কোনো ট্রেড নেগোসিয়েশন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে হয়, আমাদের পক্ষ থেকে যখন গভর্নমেন্ট যায়, অপর প্রান্তে কিন্তু 200-300 লয়ার বসে থাকে, ওখানে ইকোনমিক্স বসে থাকে, অন দ্য স্পট অ্যাকাউন্টিং করার জন্য ম্যাথমেটিশিয়ান বসে থাকে। ওরা একটা বিশাল দল নিয়ে যাবে, ওরা তো আপনার কিছু দিবে না, দে আর নট প্রিপেয়ার টু গিভ এনিথিং যে আপনার থেকে নিবে। একইভাবে আমাদেরকেও সেই নেগোসিয়েশন ক্যাপাসিটিটা বাড়াতে হবে, অ্যান্ড ইট ইজ অলরেডি আই এম লাইক আই সেড দ্য মিনিস্ট্রি অফ কমার্স ইজ ফুললি অ্যাওয়্যার অফ ইট। এটা এখন ইমপ্লিমেন্টেশনের পর্যায়ে, এবং এই যতগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আছে তাদেরকে যদি আমি ইন্টারনাল মানে ইন্টার মিনিস্টেরিয়াল কোলাবোরেশন যদি আমি না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা কোনোভাবে এগোতে পারবো না। এবং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ইজ নকিং এট দ্য ডোর, অ্যান্ড বাই দ্য টাইম ইট ইজ ডান, আমাদের ওই 2029 এর ফ্যাসিলিটি, 2030 আমরা এসডিজি যে আমাদের যে 2030 যে গোলস গুলো দেওয়া হয়েছে সেটার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে আমরা বলতে পারি যে আমরা কিন্তু উই আর ডুইং আ ফ্যান্টাস্টিক জব ইন দি এসডিজি গোলস। আমাদেরকে আপনারা সেখান পর্যন্ত টাইম দেন, অন্তত আমাদেরকে 2030 পর্যন্ত আপনারা ব্রিদিং স্পেস দেন। At the same time, we are not only LDC graduates, we are also COVID graduates. আমরা ওই সময় গ্রাজুয়েট করেছি যারা কোভিডে, আমরা কোভিডের সময় গ্রাজুয়েট করেছি। এই 2 বছরতে আমি মনে করি আমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস থেকে আমি রাইট অফ করে দিয়েছি। তো বাংলাদেশের বুকস অফ অ্যাকাউন্টস থেকে এসব ধরনের পলিসি আই থিঙ্ক যে দে ক্যান ইজিলি আস্ক ফর এক্সটেনশন, এবং আমরা আমাদের এক্সাম্পল দেখাতে পারি আওয়ার প্রাইভেট সেক্টর ক্যান ডু ইট, উই আর রেজিলিয়েন্ট, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এবং আপনারা জানেন যে নিকির যে ইন্ডেক্স হয়েছিল কোভিড রিকভারি ইন্ডেক্স, সেখানে বাংলাদেশ ওয়াজ নাম্বার 5, বাট আমি এটা আপনাদেরকে বলি নাম্বার 1 ওয়াজ কাতার। কাতারের পপুলেশন ইজ স্লাইটলি লেস দেন গুলশান, বনানী এন্ড বারিধারা। তো মাই পয়েন্ট ইজ বাংলাদেশের মতো একটা দেশ 1200 পিপল পার কিলোমিটার পপুলেশন ডেন্সিটি, তারা যদি এই ধরনের উইথাউট এনি প্রিপারেশন তারা যদি এই ধরনের একটা পারফরমেন্স করতে পারে, এলডিসির ক্ষেত্রে আমরা প্রিপেয়ারনেস যদি আমরা আগে থেকে শুরু করি, আই এম শিওর উই উইল কাম আউট উইথ ফ্লাইং কালার্স, বাট টাইম ইজ রানিং আউট। এই জন্য আমি মনে করি যে একটা সরকার থেকে যদি একটা দিক নির্দেশনা আসে যে আমরা ইন্টারমিনিস্ট্রিয়াল একটা কমিটি করে সেখানে প্রাইভেট সেক্টরকে এঙ্গেজ করে, প্রাইভেট সেক্টর বলতে আমি বলছি না, আই এম নট অ্যান এক্সপার্ট অন দিস, when I say private sector, আমাদের এনভায়রনমেন্টের নিয়ে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন, যারা লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি, যারা তাদেরকে নিয়ে সেখানে সংগঠন হোক বা কোনো ব্যবসায়ী হোক, তাদেরকে নিয়ে যদি আমরা এটা করি, তাহলে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য বারবার ফ্রিকুয়েন্টলি মিটিং করে এগুলাকে কিন্তু এমফোসাইজ করা সম্ভব। এন্ড এট দ্য সেম টাইম আমাদের যে সাপোর্ট টু সাস্টেনেবল গ্রাজুয়েশন প্রজেক্ট একটা আছে, যেটা ইআরডি ইজ লিডিং অলসো উইথ দি মিনিস্ট্রি অফ কমার্স, সেখানে কিন্তু আমি মনে করি যে ইনভলভমেন্ট অফ দ্য প্রাইভেট সেক্টর ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। At the same time, similar কাজ কিন্তু ঢাকা চেম্বারও করছে। So just to reassure regarding these kind of issues, Dhaka Chamber remains at the full disposal of the government as and when needed. আমি এরপরে আর বিস্তারিত বলবো না, because অনেক কিছু কভার হয়ে, I hope I was able to stay within my time. Thank you, sir. Thank you, Rizwan. I think that was
very important remark on a number of fronts. আমার মনে হয় যে you are very right. আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে করে আমরা এটা সাস্টেনেবলি এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করতে পারি, and also you have rightly pointed out to the importance of trade negotiations. আমাদের FTA করতে হবে, market diversification এ যেতে হবে, but I would also like to add that within European Union also there are a lot of opportunities for market diversification. আমাদের কিন্তু 4-5টা country হলো major আমাদের destination, whereas other European countries also import a lot. With regard to your first point, যে 6% এর বেশি হলে আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো না, জিনিসটা বোধহয় আরেকটু অন্যরকম। আমার মনে হয় যে পরবর্তীতে ডক্টর রাজ্জাক বা ডক্টর আবিদ বা মিনিস্টার অফ কমার্স আছেন, ওনারা ক্লারিফাই করে নেবেন যে আমাদের ওইটা হলো যে জিএসপি প্লাস এর প্রেফারেন্স যদি আমরা পেতে চাই তাহলে সেখানে ওইটার একটা বার আছে। আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো না সেরকম কিছু না, আমি প্রেফারেন্সটা পাবো কোন সেক্টরের জন্য কতটুকু, সেখানে ওই বারটা দেওয়া আছে যে 6% এর বেশি হলে আমি প্রেফারেন্সিয়াল অ্যাক্সেসটা আন্ডার নিউ ডিসপেন্সেশন জিএসপি প্লাস পাবো না। সো ওইটা একটু ক্লারিফাই করা দরকার বোধ হয়। থ্যাংক ইউ রিজওয়ান। Now I think I will like to bring our colleague from the ministry. We have Mr. Mohammad Abdul Rahim Khan, Additional Secretary, Minister of Commerce. Mr. Khan, I think that it's important that we hear your remarks with regard to the presentation, and also some of the issues that was raised in the course of the discussion so far. স্যার রহিম ভাই কি আছে কিনা, ওনার আরেকটা আছেন? নাই, আচ্ছা যদি হ্যাঁ নেই উনি না, আচ্ছা যদি if he is not there, let me bring in Dr. Mustafa Abid Khan. Everyone knows him. He was a former member Bangladesh Tariff Commission, and Abid has worked in these areas for many years, was also at the WTO mission in Geneva for a number of years. So Abid, over to you. Thank you, Mr. Jai. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. So, Honorable Senior Secretary, Mr. Commerce, respected moderator, and of course the presenter, Dr. Abid, সাউন্ডটা খুব খারাপ আসছে। আমার মনে হয় তুমি ভিডিওটা অফ করে দেখো তো, দেখি একটু। আমি এই জন্য মোবাইলটা অন করে রেখেছি, সাউন্ড খারাপ আসছে। এখন হ্যালো, এখন আসছে? হ্যাঁ একটু বেটার। ইয়েস, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন বেটার। একটু বেটার না? এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। আমি আসলে মোবাইলটা কাছে নিয়ে যাচ্ছি। What I want to say that I like this presentation in such a way that it's important, and it was highlighted that we need to make our policy based on evidence, and that is the right approach to make a policy, and the paper has highlighted that one. That is important. And Dr. Razzaque already highlighted the emerging challenges which we are going to face in future in European market. And you see that, that I'll be not surprised if something new come in the new GSP rules and regulation on social governance and environmental issues. It might come. It might come, and we have to see that what would be the final GSP regulation. That's a major issue. But what I see that, that the Article 29, that the product graduation, even if we get the GSP plus, the text clothing will be out of preferences. That we know. And we have to prepare for it ourselves for this situation. And even I always highlight, you see that the most important that we have an aspiration to become a high middle income country by 2031. What does it mean?
it means that we will not get any GSP preference in European Union. So, and if we actually become a high middle income country, so we have only 9 years time. So we have to prepare ourselves for that situation. We always say that that it's a middle income trap, that the development assistance does not come, and we don't get any preferences. All will happen, and the other countries will demand many things. As Razzaque highlighted, all the European Union is thinking to bring new environmental regulation and to cover even trade areas. So that's why I think that we need to prepare ourselves for such a situation. Not only look at the graduation only. So as you know that I read the paper of Razzaque, and then I always see that that policy reforms is important. You see that earlier that the other countries did not do. When you become the least actually they graduate from the least developed countries, the demand from our development partner will be increased. That's it, sure. So we have to prepare ourselves to policy reform. And if we cannot do our policy reform properly, and I think that we cannot think about the NEFTA, because policy reforms requires many, that requires for giving reciprocal treatment. So reciprocal treatment is necessary. And our problem is that that as of today is only on trade in goods. We don't have any offensive interest. We have to defend, and that's why we need to make the policy changes in other areas. Otherwise, it will be difficult to actually sustain the export growth from Bangladesh. And maybe you'd say actually the product diversification is also essential. And even then, you see that we have very, very liberal rules of origin in European Union. But what happened to our product diversity? Nothing. So that's also we have to look at it. That what is happening? How can we actually diversify our product for export? You see that the one problem we'll face, that Mr. Rejon already mentioned, that 16% preparedness will be, increasing 16% competitiveness will be very difficult. But you see, look at the European Union market. What we get, what our exporters get in European market. One is the 12% preferences, and then they receive at least 10% cash incentive in various forms. On garments, we have 5 types of export subsidy. So that's a problem. So what we do that we need, that we have to prepare our private sector to face the challenges. And that's why we need to gradually reform our policy. That is very important. If we do that one, then the challenges actually referred by Razzaque may be addressed. And we'll see that, we can make a progress even after graduation, even after, upgrading to higher middle income country. So that's all from my part. Thank you. Thank you, Dr. Abid. I think you have raised, added, in fact, a number of new dimensions, and reinforced some of the arguments that Dr. Razzaque mentioned in his trigger presentation. I think you are very right. If we become an upper middle income country in 2031 or 2032, obviously the discourse that we are having with regard to preferential market access becomes redundant, in fact. So
So we get zero tariff under the EBA till 2029, and then we don't have, in fact, much of a space. On the other hand, the new demands that Dr. Razzaque mentioned, those will be there and will be more reinforced for an upper middle income country. That's the challenge. And Dr. Razzaque and Dr. Abid very rightly mentioned, that's where the reforms initiatives we should concentrate. Market access, we have had it for the last 4 decades. But I think that the newly emerging, scenario of economic partnership, that is very, very important. I think that point, and our offensive interests and our defensive interests, and this will be on the basis of reciprocity, some degree of reciprocity. So very right. So thank you, Dr. Abid. Let me now bring in Mr. Mohammad Humayun Kabir, Joint Secretary, Ministry of Labor, because labor issues have come up, and whether these are non-tariff barriers or whether we have to take the reforms that we need to, that is an issue. I think that, and Mr. Dr. Delwar mentioned that these were there for many years. We haven't enforced many of these, and we haven't suffered for it. But will it be the same as we go forward? Dr. Razzaque has rightly mentioned that we cannot be complacent. These will now be enforced, and it's just not the government regulation. It is the consumers. It's the the importers, the private sector in the European countries. So I think that's a new dimension which is coming. So Mr. Humayun Kabir, if you could kindly share your thoughts. Are you there? Hello, thank you. Yes, please. Yeah. Okay. Respected moderator, honorable chief guest, Mr. Tapan Kanti Ghosh, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Dr. Mustafa Abid Khan, former member of Bangladesh Trade and Tariff Commission, respected presenter, Dr. M. Razzaque, high officials of different ministries of the government. Very good afternoon to you all. I'd like to thank the Rapid and Policy Integration for Development and the FES Bangladesh for organizing this important event and giving me the opportunity to share our views on the issues and priorities of trade and economic partnership with the European Union in the coming years. This event is of immense importance when Bangladesh is implementing a national action plan with the European Union and preparing for the new GSP regime in the EU labor market. I'd like to thank Dr. Razzaque for his comprehensive presentation. I shall mainly focus on labor-related issues. Since independence of Bangladesh, the European Union has been an important trade and development partner. In the development process of Bangladesh, the EU has also been engaged to uphold labor rights and workplace safety in the country in various dimensions. The cooperation and support from the European Union is crucial in the coming years to achieve the SDG targets and being a developed country following the Vision 2041. From the presentation and discussion already we have, it is clear that future export trade of Bangladesh with the European Union will depend upon environmental, social, and governance compliance. The dimension will be guided by the proposed EU directive on corporate sustainability due diligence, 2030 Duty of Vigilance Act of France, and 2021 Supply Chain Due Diligence Act of Germany, and so on. This would be a clear transformation from selective criteria-based compliance to comprehensive compliance. The main areas of compliance concerns include child labor, slavery and forced labor, occupational safety and health, wage, trade union rights, access to land and livelihoods. This will be applicable for direct and indirect suppliers, including service providers and temporary workers. Therefore, the compliance will not be limited at one factory gate, but along the entire supply chain.
In recent years, Bangladesh has gone through massive reform in the labor sector to improve labor rights and workplace safety. This includes amendment of Bangladesh Labor Act, enactment of EPZ Labor Act, adoption of labor rules, policies on occupational health and safety, and elimination of child labor. Remarkable progress has been made in simplifying trade union registration system and ensuring workplace safety with the support from brands and buyers. In the first phase, the manpower of the Department of Inspection for Factories and Establishment has been increased from 132 to 575 with adequate budget and logistics. Labor inspection has been digitalized under Labor Inspection Management apps. 3 new labor codes have been established in 2019. Recently, ILO Convention 138 concerning minimum wage and Protocol 29 of ILO Forced Labor Convention have been ratified by Bangladesh. Initiative has been taken to assess risky factories with own fund of the government through joint inspection under the leadership of Bangladesh Investment Development Authority. More than 5,000 factories have been inspected to identify any risk. Based on the remediation recommendations of these joint inspections, FES strategy is being developed. Through recently adopted National Action Plan with the European Union, we have renewed our commitment for further improvement of labor rights and workplace safety in the country. The action plan includes further amendment of Bangladesh Labor Act and EPZ Labor Act, elimination of child labor, promoting trade union and collective bargaining, preventing anti-union discrimination and violence and harassment, increase in number of labor inspectors, establishment of new labor courts, and continue remediation of RMG factories. With the recent ratification of ILO Convention 138, Bangladesh has completed ratification of all labor-related conventions for GSP facility. Note that 2 ILO-related conventions, the Convention 81 regarding labor inspection and Convention 144 for tripartite consultation, which were ratified by Bangladesh earlier. You will all agree with me that the activities planned in the action plan will contribute a lot in shaping the future EU-Bangladesh trade relationship. The progress made in improving labor rights is being regularly monitored by the European Union in various forums. However, with the present level of development, the transformation in the EU trade and investment under the next GSP regime will require specific actions, particularly in relation to due diligence and GSP regulations. From the presentation, we have learned the specific priority issues of future trade and economic relations of Bangladesh with the EU. I would like to share that alignment of existing laws and other regulations might be required. Effective enforcement and monitoring will also be crucial. Awareness and capacity building in the public and private sectors is of great importance. The effective engagement of all stakeholders and tripartite social dialogue can also play a vital role. Detailed gap analysis of EU due diligence obligations and the next GSP regulation will also be important. Thank you. Thank you very much, Mr. Kobir. I think that that was excellent. I think you have shared what the government, the steps the government has been taking, but you have also mentioned that the gaps which are there, and you have very rightly re-emphasized the need for enforcement. So I think that that is the critical word. I think we have many things in place by now, which is one step forward. But we will be under constant, I think, monitoring with regard to enforcement. So I think that we do hope that government will be taking due steps. You have mentioned about the strengthening of the relevant institutions, which is also very important, and also tripartite social dialogue and the raising of awareness of the particularly the private sector with regard to compliance. So thank you very much. Let me now bring in an academic who will be able to share with us the broader perspective of the EU
Bangladesh relationship going beyond trade. And I think that this is a very right time to bring in Professor Dr. Amina Mohsin of Department of International Relations, Dhaka University. Professor Amina, are you there? Yes, sorry, Mustafiz Bhai, I'm here, but Okay. so you know, like I was the last speaker, and there is also no electricity over here. So thank you for bringing me in. Okay. So yes, thank you very much for this opportunity, and I would like to thank the organizers and my thanks to all the participants and my fellow colleagues and the distinguished guests over here. When we talk about Bangladesh-EU relations, I was listening to all the presentations very carefully. And it's not, Dr. Delwar rightly pointed out that under the changing geopolitical and geostrategic circumstances, geoeconomics are bound to change. And one has to look, when Bangladesh looks towards the future, one has to look at the broader picture that how geostrategies, strategic relations are changing. And obviously Bangladesh would want to balance, I don't want to use the word balance, I would say a kind of a strategic distancing in its political relations. And I do agree with the earlier speaker that Bangladesh needs to sharpen its negotiation skills. Having said that, I also would like to add on something to the entire discussion on the Bangladesh and EU trade. What is striking is that the entire concept or philosophy of trade has changed itself. It's not limited to economic profits or economic benefits only, but for me, it is very important that when we talk about trade, how the social, cultural, as well as the political dimension is factored in. And I think this is where the future for many of us and the future of humanity lies, that one doesn't just concentrate on geoeconomics, but also on the entire, so if I may use the word, the social and the geosocial landscape of the entire of the global system, because we have seen that how neglecting this has impacted the climate, how it has impacted upon like we face the COVID-19 pandemic. And when we talk about natural disasters, these are not really natural. These are, we all know by now that these are human-made disasters. So these are important components where I think all future is not only about EU, but other Professor Amina, can you hear us? Okay. Can others hear me? Sir, we can hear you. I think Sure. we should move on to the next discussion. Okay, I we think lost her, yeah. because in Bonani area, I hear that there is disruption. So I will bring Professor Amina Mohsin when there is opportunity. We have with us from Ministry of Finance, Mr. Mohammad Johirul Qayyum, Deputy Secretary. Are you there? Yes, you are there. Can you please share with us
what is the, we can now, I think, go beyond trade, and as Dr. Razzaque mentioned, it's a multi-dimensional relationship. So if you could kindly share with us your views with regards to some of the, financial relationship, ODA, and what do you see the emerging scenario in that context? Thank you, sir. Thank you, Professor Mustafizur Rahman. Well, let me clarify. In fact, I think why I've been invited, I was thinking about that. Perhaps because I've spent 4.5 years in our mission in Brussels as commercial counselor. I moved into the finance division just 6 months back. So okay, no problem. Perhaps you share. You thought that my yeah. experiences of Brussels might add some value, but I have my sure, distinguished colleagues from the Ministry of Commerce. Respected Secretary Tapan sir is here. He has also worked in Brussels. Abid sir is here, so they are authorities on their own right. I'll just share my 2 cents. You see, if we look at the presentation, and Dr. Razzaque has definitely done us a good favor that by pointing out what the challenges are going forward. But if you just pause for a while and go back and see that what has happened in last 10 years, if we go back to 2013 when we had Rana Plaza, and where were we in the EU-Bangladesh trade? We were in a crisis. And how did we manage that crisis? There was a situation where we were under threat that the EBA could be suspended. How did we avoid that? Then a time came when the current GSP regulation was about to expire and the new drafting of the new GSP regulation would just start. And there was this thing called the import share criteria. And how did we avoid the roadblocks? What I'm trying to say is that it is through serious and active engagement. And when I say engagement, it is engagement of our stakeholders, Bangladeshi stakeholders with the European counterparts. And when we say Bangladeshi stakeholders, it's a joint collaboration of the government, of the Bangladeshi exporters, Bangladeshi academia. If I just look back that after the 2013 crisis, the Rana Plaza crisis, our respected secretary, sir, Senior Secretary Commerce, sir, was at that time in Brussels. And we have heard from him that how actively they were engaged with the European policymakers to tell them and to give them the bigger picture, and how they were able to convince the European policymakers not to curtail the EBA facilities. And then if we move forward, when the new GSP regulation was at the drafting stage, and when there was scope of stakeholder consultation, there was widespread participation of Bangladeshi businesses, and it was collaborated by the Ministry of Commerce. Ministry of Foreign Affairs was also there, and we have, all of us, these different agents have collaborated actively to convince the European Commission that if you have the import share criteria continued in the new GSP regulation, then the story stops for Bangladesh. We cannot even think about that. But we have been able to, overcome that roadblock. Now, it may seem that given our share in our exports to EU, we may have further roadblocks ahead. But what I'm trying to emphasize is that it is through a continuous engagement that we can try to be in touch and actively and closely in touch with the different actors in the European Union. And it's not only the European policymakers or the European, members of the European Parliament, and some of whom just visited Bangladesh. We have to engage with our, trade partners, those who are benefiting from doing business with us. So we may think that we export to European Union and we are the beneficiary. It's not only us, it is the European businesses who can benefit from the EBA, or if we get GSP Plus, or if we benefit from GSP Plus, it will be the European importers who will also benefit from such arrangement. So it is to our interest to make sure that we engage with our business counterparts. And also another very influential segment in the European Union and the European countries are the civil society organizations. What kind of image do we have? What kind of relationship do we have with the civil society organizations in Europe, in the different European Union countries, are also very important, because when the decisions are made in the European Parliament or in the Council or discussed in the European Commission, the civil society organizations, how they are influencing their members of the European Parliament can have a big bearing. And these are the areas where we can keep
our engagement with the different EU counterparts, pursue them to see the bigger picture. And we have been successful in the past, so we should think positive and try to continue with the engagement. And I can see that the BGMA leadership in the recent past, they have been doing the right things. They are very actively pursuing our interest in the different European headquarters. They are meeting different, sectors and their businesses, and also trying to have a good rapport with the European Civil Society Organization. And this is also I'm happy to see that the BGMA is rebranding itself. If you look at the BGMA website, and you must have seen it, it was covered in the press, that they have rebranded. They're now trying to promote sustainability priorities. The different issues that are coming up that Dr. Razzaque has pointed out on ESG or on climate. So BGMA is now on the right track, that they are rebranding itself, and they're trying to address the concerns that the European consumers may have going forward. So this is a step in the right direction. But even after saying these positive notes, we have to accept it that when we graduate, there will be not too many people to hold our hand. So we have to be in our own turf, and we have to compete with the rest of the world on equal terms. So how do we do that? I mean, we probably in the European Union, we have time until 2029. As Abid sir has very correctly pointed out, that as our aspirations are that by 2031, we cross a certain threshold, and we cross that certain threshold that we are no longer benefiting from any GSP scheme. So if we keep that in mind, then what we have to think is that we have, say, another 8, 9, 10 years to prepare ourselves. And I think this is the time that although we will stay engaged with our counterparts in the European Union, with support of our Ministry of Foreign Affairs, our mission, our commercial counselors, our businesses, our civil society, our media, and the kind of image that we build abroad is also very, very important. But at the same time, we have to do some preparation at home. What about the backward linkage factories? Do we have enough? What about our skill set? What about our productive capacity? What about identifying new markets, identifying new products? So these are the challenges that we have to face. And definitely we have to go for reciprocal trade agreements, FTA, PTA. But to do that, we have to curtail the tax rates. So we get 1/3 of our taxes from import duties and other para tariffs. So how do we meet those challenges? Are we on the same page between the exporters and the importers, because they have different opposing interests? So it is also very important to have a dialogue, and some of these dialogues are already underway, as President DCCA has mentioned that under the auspices of the Prime Minister's Office of the respected Principal Secretary, there is a central committee who are looking at these issues of how to manage LDC graduation challenges, and there are several subcommittees. And in fact, Ministry of Finance, also the Senior Secretary Finance, sir, also leads one of the subcommittees where we look at tariff rationalization and how to mobilize more internal resources. But these are challenges, but I feel that we are a very resilient country. We have always been very successful in facing challenges. We have faced Rana Plaza. We have faced other challenges which are to the environment, and we are marching forward, but we need to get our actors and put them on the same plate. The government, different ministries, the businesses, the exporters and the importers, our civil society, our trade unions, so that we can have a consensus that how we move forward. I hope I have not taken too much time. I stop here. No, thank you very much. Thank you, Mr. Qayyum. I think you have made a number of very important observations. I think your point with regard to remaining engaged is very important, and there the Brussels mission's role, which you have recollected, and the role of our chief guest in that context is also very well taken. You are right, we have tackled the aftermath of the Rana Plaza, but the question that remains is we cannot allow Rana Plaza to happen. I think that is the message that we will have to take, So that's where our domestic reforms come in, and you have rightly mentioned some of the the homeworks that we need to do, and Dr. Abid very rightly mentioned about the reforms that we will have to take.
So that's very well taken. And you have also mentioned the preparations that the private sector, the BGME, they are taking, which is very important, because it is at the end of the day where the buck will stop. So thank you very much for those points. And I share your optimism that we'll be able to address the roadblocks, but we will need to do the homework in order to address the roadblocks. That's where the priorities next few years should be. Thank you very much. Let me now bring in Dr. Said Muntasir Mamun, DG International Trade and Investment, Ministry of Foreign Affairs. I think the role of the Foreign Affairs Ministry was also mentioned by Mr. Qayyum. So over to you, Dr. Mamun. Thank you very much, sir. It's been a pleasure, and it's good to see you after a while, and also Dr. Razzaque for an excellent presentation. And I was just reading through the paper and also the PowerPoint that had been presented. We have the Senior Secretary in the Ministry of Commerce, and with due respect to everyone, just like to make a few comments. First is, of course, there's no doubt about what's being said. But I believe that the key takeaway from this presentation or from any discussion regarding the EU-Bangladesh relationship, particularly with regards to the trading situation, the trade sector, would be the key takeaways would be innovation and entrepreneurship, because that is where the future is. Whatever that we're discussing about, whatever that we're discussing with, is basically something which is passé. It's done. It's already there. Whether we'll remain competitive or not, that will remain on the situation. The full pastel economics, political, economic, social, and technological, environmental, legal, and many other things are also coming up. But if you look at it, sir, there were expectations that the RMG sector would move away from Bangladesh as early as in the 90s, the mid-90s, because of the backward linkage, shortages, and deficits, that the RMG would ultimately go away. There were also incentives from the advanced nations, AGOA, and many other things were there. But RMG did not really shift. It stayed back in Bangladesh. Now it's been more than 40 years now that RMG is in Bangladesh. Why? I think it's just a distraction. Still then, I think it's relevant to know why. Because the market remained competitive from our end. In spite of the constraints of taxation, tariffs, and other things, RMG stayed back in Bangladesh, and it remained competitive, although the society in general or the country in general absorbed much of the costs. But it remained competitive in the foreign markets, the destination markets. I'd just like to read out a few things. We had a long set of presentations, but I'd not like to go through that. If you look at the EU strategy paper for Bangladesh between 2007 and 2013, the areas were sustainable human and social development, good. Good governance and human rights, good. Economic trade development to diversify the industrial base and improve the enabling environment for business. Fourth, environment and disaster management. And fifth, food security and nutrition. All good, and everything is fine, just fine. But if you just look at whatever that we have signed in 3 months before, 22nd May 2022 from Brussels, one of our colleagues and friends, Mrs. Qayyum, was there in Brussels. Our priorities are now the EU-Bangladesh priorities. First, trade and commerce. Earlier, the EU strategy was sustainable human and social development. Second, development cooperation, of course. Third, economic cooperation. Fourth, regional cooperation. Fifth, environmental cooperation. Sixth, cooperation in science and technology, human resource, information and culture, and a joint commission for consultation. And Bangladesh has, it's not about the quotas and the GSPs that's the only thing that we're looking at. Essentially, Bangladesh was conceived with very high ideals of freedom, liberty, democracy, inclusivity. If you look at the last 12 years of the government in power, the 3 successive governments essentially in power since 2010, 2029, you'll see that we have put economy, ecology, and governance, security at the core of our operations. Although we're not mentioning this probably somewhere, but the whole essence of digital Bangladesh, and essentially the Honorable Prime Minister's vision for 2021 and then 2041 and then 2100 is also coming up. It's about the basic inclusivity of the human individual on the fringe, the last mile, in the systems of market and connecting the markets.
We have overlaid at the Minister of Foreign Affairs the TMO framework, the technology, connecting markets, and the organization framework to deliver on the promises of food, fuel, and finance. To do what? To essentially create a safety net so that there is welfare and there is income and that the human mind can work, operate, and explore. The way that I see to it, I cannot object to anything which is being said by anyone in this presentation because all these are very important, very relevant. But what I focus on is to incorporate an iota, at least an iota of the future, what the future is looking like. Where is EU going? Where is Europe going? Not only politically, but also economically, technologically. What is the future of EU? What is the vision of Europe in 2030? Where do we fit in? So I believe that if we could do a simulation, Dhaka Chamber President was also here, if we could do a simulation of where these countries will be in 7-8 years of time, where I believe that artificial intelligence and IoT, blockchain is already there, these will dominate the discourse between and amongst these countries. Where do we fit in from Bangladesh? I believe that one of the core areas for Bangladesh to engage in the EU of 2030, 2040, 2050 would be in the design space, would be in the creative economy space. Do we have access to that? Do we have access to the service sector in the EU, particularly in the design sector of the EU? Otherwise, the way that automation is coming, it will render us uncompetitive in most of the ways possible. No matter how much support that we give or how much reform that we make, we will still remain, well, we will not remain uncompetitive because we'll absorb the cost, but then our welfare will be lost. The welfare of the people, that will be lost, or that will be an opportunity cost. This will be a collateral damage. So I believe that at a very personal level, that's not the ministry's opinion, but that's my personal opinion, both as an academic and as a functionary of the government, that we focus a little bit on the future and see where we are heading, because we have already seen what the Japan development vision is. The former prime minister, who is now dead, had outlined in 2016 about the Japan vision, the Japan rejuvenation vision of 2050, and how Japan is moving towards an economy, a country which is AI denominated, and what the society would look like. And in that kind of a society, where does Bangladesh fit in? We'll not be able to keep continuing with RNG and leather, which whatever that we are sending now. Although these are very important ones, these are essentially in the Boston Consulting Group metrics. These are cash cows for the economy, which is, it's okay and very good, and we're comfortable set there. But we have to focus on innovation. We have to focus on tech. We have to focus on design. We have to focus on the nuances of the creative economy. So that is where I believe that our not only negotiations, but also capacity building, awareness, and in general, a very consolidated approach towards working is needed. We cannot work Minister of Foreign Affairs in a silo, Minister of Finance in another silo, Minister of Commerce in another. No way. This is one country, one government, one mission. We have to work in that way. And it would be great to have the whole of civil society join us in this initiative so that we can all put our heads together. I believe that 2 heads are better than 1. And if we have 50 heads together, I'm pretty sure that we will come up with a very good strategy for the future. And thank you very much, sir. It's been a pleasure listening to you. And the DCCI event last 2-3 weeks before about the pharmaceutical sector, you made a good presentation. I believe that those points are very valid here. And we should come up with a web directory of the points that we're discussing so that we don't reinvent the wheel. Rather, we focus on the incremental value that we add as an individual, as a functionary, or as a ministry. Then we don't repeat what is being said. Rather, we incorporate new ones and embed them into the current system, so the current system can move forward. So that's where we stand, sir. Thank you. Thank you, Dr. Mamun. I think those were very good points. I think you have mentioned that our relationship with the EU, it goes beyond trade and commerce into development cooperation, into economic cooperation, into bilateral relationships in the areas of environment, cooperation in science and technology. And I think the point that you have made
on the one hand, we have to prepare for the newly emerging and evolving relationship with respect to EU. But on the other hand, we also have to study in depth what are the changes that is taking place on the EU side. What are the demands? What are the technological changes? And to address those demands through our exports and through our economic relationships. So I think studying the changes that is undergoing in Europe, particularly also in view of what is happening with respect to the Ukraine-Russia war. I think this is very important. And you have mentioned about the service sector opportunities which will be there. So are we taking the appropriate preparations in view of those newly emerging demands is also very important. And your point with regard to coordination and one government approach in terms of preparing for the new regime is also very important. A lot of coordination will be needed because one area of our preparedness is related to the other areas of preparedness. So it will have to be taken as a value chain also in terms of policy preparation. And that's where really we'll also have to be putting our emphasis on. So thank you very much, Dr. Mamoon. I think that you have thrown some new dimensions to our discussion here. I would now like to bring in Dr. Mahfouz Kabir, Research Director at BIS. Mahfouz has worked a lot on particularly investment issues. And in that context, also with regard to attracting investment from European Union as well. So Mahfouz, how do you look at the bilateral relationship in the context of investment, attracting investment to Bangladesh from EU and targeting the EU market, perhaps regional market? So how do you envisage in going forward? What are the challenges that we might be facing? Thank you, sir. After listening to all the, in fact, diversified issues regarding the relationship, in fact, the trade and then investment and developmental cooperation, and also the issues regarding the value chain. And I think we, in the context of preparation, so initially we have the assumption of the secured market till the graduation of initially it was set in 2024 and now 2026. So, but the market was secure. The conditions were in there. So, and we had to face some of the issues like the MFA phase out and also the Rana Plaza in fact tragedy. But other than that, we didn't need to in fact be scared of the major issues. But in between, we in fact progressed a lot regarding the compliance, especially the labor and some environmental issues, and we also successfully in fact overcome some of the issues related to the in fact compliance within the value chain. So, but now we see the in fact deadline is approaching, and the highest year is 2029, and we have some other milestones like to become a upper middle income country by 2031. We have to achieve the in fact we are in fact following the footprint of the successes in the MDGs. Now we are heading towards the achieving the SDGs by 2030 and to become a developed country by 2041. So these are the milestones, but in fact these are the positive notes, and since we are the one of the in fact good achievers of the in terms of the COVID-19 pandemic and with the macroeconomic management, if we see that the growth rate, so these are some of the positive sides. But the thing is that we have to in fact face the reality. So what are the options that we have? So even though if we consider the in fact all the positive aspects, the achievements of Bangladesh, but we have to take a decision. So as sir, you have already mentioned, and we don't need to let the Rana Plaza in fact incident once again to happen. So
what is the option. So I think we have to take the preparation regarding the and kind of agreement. It may be FTA or RCEP, whatever, but we have to take a decision, because whatever happens, I mean, if we get the, in fact, GSP plus, still we cannot make that kind of good achievement in terms of trade frontier. So it would be the immediate, in fact, agreement. So it would be FTA, because in the RCEP, so there are a lot of, in fact, issues regarding the compliance. But in the FTA, it's better and it's a bit easier. So in that case, in the FTA, there are, in fact, compartments like the agreement on trade and agreement on investment. So and also the technical support cooperation. So these are in there. So if we undertake the FTA, then I think, as you already mentioned, so since in fact, European Union countries have a good investment in different sectors of the country. So I think it would, in fact, help us in identifying some of the new areas of investment, like the investment in the special economic zones. So that is very much required. So now we have more than 100 special economic zones in which we can, in fact, attract investment from the EU countries. There might be trade-induced investment. So that would be one thing. And the other thing is that we have to, in fact, go out of the traditional, in fact, areas, like so it would seem to be an odd kind of statement, but we have to graduate towards the high-end, in fact, sectors like the automobiles, like electronics, like, in fact, the software and others, and like ICT. So we have to move towards that, and we have to make a fast decision. So initially we are talking about the fourth industrial revolution back in 2015, 2018, 19, and then suddenly the issue of COVID-19 came. But during the COVID-19, we have experienced the positive sides of the fourth industrial revolution, and within the last 2-3 years, so we have made a lot of progresses, and there are investments. Like I can mention some of the investments like the Kaji IT. So they are the biggest, in fact, ICT exporters. So now we have the environment, and we have to move forward. So as you already mentioned, so we have the frontiers, and we have some of the potential areas in which we can attract the investment from the EU countries. So that is number 2. So in the trade, so we have to, in fact, make a decision, and there are a lot of, in fact, issues regarding the in fact, negotiations. Since we only have the experience of in fact, dealing with the, in fact, FTA, which is SAFTA. So but it was regional. So, and from that, I mean, we can, in fact, move towards that. So we can, in fact, make decision regarding, in fact, undertaking an FTA with the European Union. And we have to make a quick decision regarding that, because there are a lot of, in fact, negotiations regarding the trade issues, the tariff, non-tariff barriers, and also the investment side of it, and technical cooperation. So that is number 2. And number 3 is, which is an important issue, as I can see. So some of you have, in fact, come across the, in fact, the World Input-Output Database and the corresponding, in fact, carbon emissions, the carbon embodied trade, the export. So there are a lot of calculations from the EU side. So a lot of things took place over the last 3-4 years, and they have, in fact, diversified database, and from which we can, in fact, easily, in fact, calculate the carbon embodied in fact, export from Bangladesh, and they will collect the data. So that I can, in fact, guarantee you. If we don't, in fact, calculate the data from Bangladesh side, they will calculate, and they will, in fact, take measures. So regarding that, so we have to take preparation regarding that. So within the value chain, we have to identify, and we have to, in fact, do the accounting of carbon embodied in fact, exports. And since these are the soft issues, so we are doing good in terms of, in fact, climate change, disaster risk management. So these are the good side, but we have to, in fact, we have to take a good preparation regarding the carbon, in fact, emissions, or make the whole value chain, in fact, carbon, in fact, emission inclusive. So that is the thing. So that I can see. And regarding the ODA, that is my last point. So in fact, ODA, in the ODA front, so we have to take preparation.
So even though we will get, in fact, the required flow from the developed countries to achieve the SDGs, but what after that? So on one hand, we will have to accept the, in fact, LDC graduation related, in fact, reduced FDA, ODA inflow, and after 2030s, what would be the future of the ODA? So that is the thing, and also the, in fact, the risk of, in fact, repayment. So that is also a big thing. From 2023, we have to repay a big amount, and according to the some of the, in fact, estimates, so our now we have the, in fact, around 40 billion foreign reserve. So some the policymakers have said that it would not be less than 30 billion. But still, if you see the 48 billion, from 48 billion to 30 billion, so that is the dynamics of the whole reserve and the dynamics of the economy in the coming years. So we have to, in fact, take into account all the, in fact, negative side of the graduation and the dynamics in the EU. So there are, in fact, countries. So they have the national and also group, in fact, interest. And in fact, Bangladesh, as we see, is a small country, and we have made some of the good, in fact, attempts, and as we have achievements, but in fact, we have to take into account the, in fact, the negative sides of the unfolding things in the EU. So that is my, in fact, submission. Thank you very much. Thank you, Mahfouz. I think Dr. Mahfouz has mentioned a number of insightful points, and I'm happy that he has mentioned about one of the points that Dr. Razzaque was hammering, which is the environmental aspects of trade and investment that the EU is now putting a lot of emphasis. And Dr. Razzaque also mentioned about carbon embodiedness of trade, and which you have also very rightly mentioned that if we don't do it, the European Union will do it anyway. They will calculate what is the carbon embeddedness, and then there may be steps with that regard. And also, Dr. Razzaque mentioned about the importance of European Union in the context of FDI in Bangladesh. He, I think, mentioned 12% of the FDI stock is from EU countries, and you have rightly mentioned special economic zones and what are the potential export areas that we can attract investment in. And as Dr. Mamoon mentioned, it's just not supply side preparedness; it's also demand side. How the European Union's demand will be evolving, and then attracting investment in the special economic zones in order to cater to those demands. I think that was also very a well taken point. So thank you, Mahfouz, for those points. We are nearing the end of our panel discussion. We have two panelists. Dr. Yasmin has volunteered to speak last, so I will now bring in Professor Salma Akhtar, Professor of Sociology, Dhaka University. I think this is a very important dimension of the discussion that we are having. So I will be very much looking forward to what Professor Salma Akhtar will be saying. So Professor Akhtar, your 5 points, please. Thank you, sir. I don't know what happened to my video. It's not working. First of all, good afternoon, the chief guest and the distinguished audience. I would like to thank the organizers for a very timely discussion on this. Though in recent time, actually, after the COVID, Bangladesh has revived from the initial shock. We have seen that in recent time, Bangladesh, according to EPB, Bangladesh export to USA and EU has been actually increased significantly. And also Bangladesh is expecting to have $100 billion RMG export by 2030. But as we have already heard that the hurdles we are going to have in future,
regarding the new policies and regulations that you have. And we have heard all of our distinguished panelists that how to deal with that and what are the challenges. So I think that I would only focus on a couple of issues because most of the issues had been already talked about. As a sociologist and also as a gender, working with gender in recent times, I had worked on a research on RMG sector and women's participation, and that was actually on UK and EU. So the concerns that we heard from the academicians from there and the researchers, one is that I think one is actually the the incidences happened in the RMG sector in Bangladesh in recent time has actually made a huge worry among the particularly the consumers and the civil society and the human rights activists that the incidences happened. So major concern would be actually showing Bangladesh commitment towards the obviously social and environmental issues, and particularly the labor rights, because many of the labor leaders and the laborers were actually complaining about the low payment and also longer working hours and the working environment. So decent environment, labor rights is an issue. Another issue was actually, though officially there is no child labor, but unfortunately during the COVID time, there was a huge influx of child labor in the factories. And as they can, have the birth certificates from the local authorities, so they obviously sort of, manipulate that and come back as the adults and get into the, industries. So when you talk to the DIFE, they were actually talking about the lack of manpower, but our colleagues mentioned that they are increasing that. One major challenge is actually the subcontract factories, because majority of the industries are actually following compliance issues, but the subcontract factories actually have two major concerns: sexual harassment issues and as well as labor rights and working environment. So that need to be addressed, I think, making the industries in a sort of homogeneous manner. Though we have seen that BGMEA has showed its commitment towards having 80% of the factories as environment friendly, as well as to the labor issues. And I think when, as I am a sociologist, and as we know that EU is very much committed to the social development from Bangladesh, including the gender rights and other issues and poverty alleviation. So when we are negotiating regarding this, we can bring that issue as well, that how actually, because in the garments, we know more than 60% of the population working are females. So how this is going to be impacted their lives is the trade is, Bangladesh is getting less and less access to the EU market. And that is going to have a very direct impact on the social security issues, unemployment issues of the females. And particularly that will have an impact on several others SDGs. So I think that we, as Amenapa was talking, that we have to go beyond just talking about trade and bringing in the social and economic issues as well. And thank you so much, Dr. Razzaque, for a wonderful presentation. Many of the issues, challenges I wanted to talk, you have already mentioned. Thank you so much. Thank you so much, Professor Salma Akhtar. I think that you have brought in a very important, I think, aspect which is emerging as critically, important in the context of the discussion that we are having, which is the various social standards in the export-oriented industries. You have mentioned about child labor and the footprints of the pandemic in that context. And you have mentioned about manipulating age, etc. So these are in fact, the areas where we will have to be, very cautious because we might try to manipulate, but the European Union also has its, monitoring mechanism, vigilance mechanism, and all these will become very stringent as we go forward. So I think it is very important, and you are very right. All along the value chain, as Dr. Razzaque mentioned, the whole entire spectrum of the supply chain will have to be compliant. So it's just not the front factories, but also the subcontracting factories, where you have mentioned sexual harassment issues, labor rights issues. We will need to address any remaining concern. We know that BGME is trying to do its best, but
is the private sector, and also I think the civil society organizations, as Mr. Qayyum was mentioning, the civil society organizations in the EU, they are also very important, stakeholders, and also I would say partners with us in this. So together we should do the needful. It's no use hiding the negatives. It's better to confront those, and that is the message that you have transmitted. And as you have rightly mentioned, Professor Amina Mohsin was also alluding to some of those. So thank you so much for bringing that aspect to our discourse. And now I would like to, I think we have only Professor Lailufar Yasmin with us. Thank you so much for volunteering to come last, and I have taken advantage of that. But I would say that last but not the least. So final points as panelist. Yes, sir. Assalamu alaikum and good afternoon to all the participants. Thank you for letting me speak at the very end of the program, because I have the perfect opportunity to say I agree to all the above, and that's it. So I can easily run away. But let me congratulate on this excellent presentation, something that has worked with very latest data and gives us an overwhelming sort of understanding of about EU-Bangladesh relations, what are the challenges and how we can talk about these challenges. Coming from social science background, I think I'll go along Professor Salma, my mentors in the department, Professor Delwar Hossain sir, Professor Amina Mohsin madam, and coming from that particular IA background, I would like to sort of still offer a couple of points to think about. Number one, we often see EU-BD relations from trade perspective only, and this is something when I'm writing about EU-BD relations, I find political analysis is sadly missing, and sadly, but we increasingly forget that trade analysis cannot be done without looking into political analysis of a relationship between EU at one hand and Bangladesh on the other. And it has become even more complicated for Bangladesh now that UK is no longer a member of EU. So we have to understand that political aspect of relationship between the two sort of two entities. So here I would also like to point out that even when we are talking about trade, when we are talking about what are going to be our challenges in the coming years, I think we are overemphasizing on only trade, but not looking at what are the implications or what are the ways that Bangladesh can promote itself as a lucrative destination for EU for trade purposes. We know Professor Rehman Sobhan has been saying in last couple of years that Bangladesh has transitioned from being an aid-dependent country to a trade-dependent country. So what are the challenges for us in the next 20 years time? This is something I find that we need to invest in discussing, understanding, because diversification of trade is something that is of dire necessity for Bangladesh, given the kind of understanding of economic security is emerging. And now here is another point, that we overemphasize on RMG sector or overemphasis on trade sort of takes away our what are the changes that are taking place around the world. Let me give you two examples. For example, Japan is establishing a minister for economic security. So here, how strategies and economic issues intermingle together, something that we are absolutely missing. Number two, Australia is establishing an Office of Supply Chain Resilience and taking joint initiatives to ensure the supply chain resilience along with Japan and India. So and we know the latest news is that in UK the dock industries, they have called in for a strike for raising their salary, just like it's happening here with their tea garden laborers here. So this is something we need to understand, that trade is not devoid of strategic relations. For the first time, the concern of economic security, global supply chain resilience was proposed by President Biden under
under the in March 2021 when the Quad Summit took place. This is something we are absolutely ignoring. Number three, we have to understand what are Bangladesh's bargaining position, what are our bargaining chips that EU would like to trade with us. Is it only RMG? I'll take liberty of speaking in Bangla a little bit. আমরা যদি পুরানো ফেরত যাই সৈয়দ মুস্তফা আলীর লেখাতে যে আমরা বাঙালিরা মানে কোনো নতুন অ্যাডভেঞ্চার শুরু করতে ভয় পাই। তিনি লিখেছেন একটা গল্পে যে যখন পাড়ায় কেউ একজন একটি মিষ্টির দোকান দিল, বাকি সবাই এসে ওখানে মিষ্টির দোকান দিল। So these some very idea that we do not want to take risk, we are not adventurous enough. This is what is reflected in our less diversification of trade as well, because yesterday and the day before yesterday we are seeing this constant sort of alarming news coming that if there is a recession, global recession coming, people are going to buy less and less RMG products, and they will be paying attention to other necessities that will help them survive. So what are we doing and thinking about thinking in that particular sector? Then number four, environmental concern about gender issues. My previous speaker and Amina Musin madam has also spoken. So we have to give this message to EU that remember in December 2020, France gave asylum to first environmentally affected refugee that originated from Bangladesh, in fact. So that was France's first recognition that yes, environment can be a crisis and can create refugees as well, which is not yet accepted in the international legal framework. The concept of environmental refugee does not exist. So we need to make EU and other actors understand that environmental condition, the climate change, sea level rise, if it affects Bangladesh, it will affect them in the long run. So what can EU do with regard to trade, diversification of our industries, with regard to creation of opportunities for both men and women? And therefore we need to point that out through economic analysis, as well as we need to bring it in the broader framework of economic security. This is where I believe that we have a possibility of, because I don't understand much economics except for what I studied in class 8, Chahida, supply demand of oranges, so how we can specialists in social science area, they can talk with economists and we can talk about economic security, along with identifying, my next point would be the locational reality of Bangladesh, that why people my previous speakers have also pointed out why people are coming to Bangladesh, why they want to want to invest here, why do they want to have a trade with Bangladesh. So our locational reality, Bangladesh, which is to be we is to have little access to the Bay of Bengal, that scenario has changed. Now Bangladesh is a part of not only a littoral of Bay of Bengal, but also part of Indo-Pacific, the entire family. This is here where Bangladesh's strategic significance is on the rise, and unfortunately from Bangladesh we are paying very little attention to that. It is rather writers from South Asia, writers from Australia are writing about Bangladesh, titling Bangladesh as an emerging middle power. So because Bangladesh has strategic value, rising strategic value, remember there is always a moment in history when a country has to seize that moment, or else the moment will pass and go to other countries. So this is Bangladesh's time. We can see how a Bangladesh model, a Dhaka model of development is emerging. So this is where I feel that it is time for us to also capitalize that, and we need to talk about how, being an Indo-Pacific country, Bangladesh can draw economic deals favorable to Bangladesh, keeping in mind of its strategic significance in the Indo-Pacific region. So one other example, and with which I'll end, that we often see that we need concessions from EU, but why EU also values Bangladesh? I'll give you a data which I'm sure you may have the updated data, but in Rotterdam port, where 12% of through which EU's 12% of trade goes, in a statistics provided by Dutch scholars, it shows that it creates Bangladesh's only RMG RMG that passes through the Rotterdam port. It created back in 2012
about 2,500 jobs. So they value that how Bangladesh's export through Rotterdam port create job for them. So this is a very interesting area that we often fail to pay attention. Relationships are a two-way street. Bangladesh is no longer a country that looks up to EU for granting concessions. Rather, it is EU which also looks towards Bangladesh, that how it can provide them, because everywhere countries are going through recession, they're trying to sort of create jobs, they're trying to trade, and they are going through newer kind of trade deals. Recent, we need to seriously think that how we can create a comprehensive understanding of trade which has a political implication, strategic implication. So therefore I would recommend at the end that we need to sort of merge strategic issues with economic security, because it's an entirely new area that is coming up. Reflection of this, it is high time that we start paying attention to this and not only talk about trade. So thank you very much for inviting me. I have also learned a lot from this. Thank you. Thank you so much, Professor Yasmin. I think that you have broadened our discussion, and your point with regard to the interface between strategic issues and economic issues is also very well taken. And we should also exercise our power as an emerging middle power, as you mentioned, and seize the moment. I think this is also something which is important. What we can offer to the European Union, how our importance can be impressed upon our partners, that is also very important, because it's a two-way relationship, and sometimes these also influence the way that our partners also look at us. I think from that perspective, it is very important. We have come to an end of our panel discussion. Professor Amena Mohsin, we lost you. Do you have any point to add, please? I just have one point. I'm Yes, sorry, yes, you yeah. electricity disruption. I think because we are talking about transformations, and I was talking about transformation in the concept of relation and trade also, and Lalufar and Salma have rightly pointed out. I'm not going to emphasize on that, but I would like to add on just 2 points. One, we are talking about connectivity. So when we talk about connectivity, I would like to urge upon the EU as well as the Bangladesh government, if we can look at how investments are made in human resources. That is very important for me. And when I talk about human resources, like we talked about social safety, briefly it was mentioned, but when we talk about social safety, if the concept of social safety can be transformed into the concept of social security, Lalfur was mentioning about economic security, I would like to bring in this concept, social security. And when we talk about these issues, social safety, social security, I would again emphasize that one needs to look at the governance issues over here. Those are very important, how these are taken care of. And finally, my point would be that when we talk a lot about the RMG sector, if small and medium industry, mid-term industry entrepreneurs like SMEs, these can be integrated into the global market. I'll just stop here, and thank you for giving me this opportunity. Thank you. Both the points are very well taken. Governance issues, the emerging importance, no one can deny that. And also, thank you very much for drawing our attention to how the SME sector can benefit, because the bilateral relationship with the European Union is just not about economic benefits, but also about inclusive economic benefit. I think that is also very important. Thank you so much. Professor Yusuf, do we have 5 minutes for discussion, open floor discussion, or because I feel constrained, our chief guest has been with us for the last 2.5 hours, so I don't know. What do we do? Take apology to our chief guest because it took long time. I think we can skip open discussion, if anything urgent, if not urgent. Yeah. Is there anyone who would like to make a 1-minute comment?
You are very considerate. Assalamualaikum. Thank you very much. Oh, Rashid yes, Rashid. Yes, স্যার আমি আমাদের বলো, বাণিজ্য বলো। মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সেক্রেটারি তপন কান্তি ঘোষ স্যার রয়েছেন। জাস্ট ওনাকে একটা বিষয় জানতে চাই, যে বাংলাদেশ জিএসপি প্লাস পাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্জাক ভাইয়ের প্রেজেন্টেশন থেকে, বাট আরএমজি ক্ষেত্রে যে আমাদের ডিউটি ফ্রি যে আমাদের যে সুবিধাটি রয়েছে এটা তো হয়তো থাকবে না। এই আরএমজি ক্ষেত্রে যে ডিউটি ফ্রি সুবিধা যাতে রাখা, সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের কোনো ইনিশিয়েটিভ বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সরকারের কোনো আলোচনা বা সেরকম কোনো ইনিশিয়েটিভ গভর্নমেন্টের আছে কিনা? স্যার যদি স্যার বক্তব্য এটা। ওকে, ধন্যবাদ রাশিদ। দ্যাট ওয়াজ রাশিদুল ইসলাম। এখন বলবো না? না না, বলছি এখন, একটু পরে। রাশিদুল ইসলাম ওয়াজ জেনারেল সেক্রেটারি, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের ইআরএফ এর জেনারেল সেক্রেটারি। রাশিদ, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট কোশ্চেন। আর কেউ? স্যার আমি মিরাজ শামস বলছিলাম। স্যার আমি একটু সচিব স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে টেরিফ কমিশন তো এই বিষয়ে একটা ইয়ে করেছে, সম্ভাব্যতা যাচাই সমিতি প্রতিবেদন করেছে। তো তাদের প্রতিবেদন আসলে কি বেরিয়ে এসেছে, আপনারা যে ফাইন্ডিংসটা দিলেন এবং মিনিস্ট্রির যে ফাইন্ডিংস, এই দুইটা জায়গা থেকে কমার্স মিনিস্ট্রি আসলে কি ধরনের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে, এটা স্যার বলতেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। এনিওয়ান এলস? ওকে, ডক্টর রাজ্জাকের কাছে কোনো প্রশ্ন নাই? হ্যাঁ, না, আমি এখন ডক্টর রাজ্জাককে আমি একটু সময় দেব। ফর দ্য ব্রেভিটি অফ টাইম আই উইল নট পুট মাই ওন কোশ্চেনস, তাহলে আরো লম্বা হয়ে যাবে। বাট কিছু কমেন্টস যেগুলো আমাদের প্যানেলিস্টরা বলেছেন সেটা প্রেক্ষিতে রাজ্জাক, আই উইল গিভ ইউ জাস্ট 2 to 3 minutes and then I will bring in our chief guest, senior secretary. Sir, thank you. I think we have had a very rich discussion. And I tend to agree with everything. And to be honest, I think we have got more than what we bargained from this particular consultation. So আমি একটু লাস্ট কোয়েশ্চন আমি একটু বাংলায় বলিস, হ্যাঁ, মানে যেটা হয়তো প্রথম কথা হচ্ছে আমি কয়েকটা জিনিস একটু টাচ করে যেতে চাই আমাদের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের কাছে যাওয়ার আগে। একটা হচ্ছে যে আমরা আলোচনায় শুনেছি যে আমরা অনেকে মনে করতে পারি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছাড়াও তো অন্য পার্টনার আছে, সেখানে আমাদেরকে যাওয়া উচিত। এই ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই, অবশ্যই আমরা অন্য পার্টনার এখানে যাব। আমি শুধু একটু আমাদেরকে মনে করে দিতে চাই, পৃথিবীর সবগুলো দেশের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সব দেশের ক্ষেত্রে হয় প্রধান বাণিজ্যের অংশীদার অথবা দ্বিতীয় প্রধান। কাজে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে আসলে একটা সাবস্টিটিউট পাওয়াটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এখন আমরা বাংলাদেশে আমাদের $52-3 বিলিয়ন মধ্যে অ্যাবাউট মোর দেন 50%, 55% যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্লাস ইউকে আমরা কনসিডার করি, এক্সপোর্ট কিন্তু সেখানে যায়। কাজে সেটা একটা ইস্যু। দ্বিতীয় ব্যাপারটা অনেকেই বলেছেন যে এমার্জিং জিও পলিটিক্যাল ইস্যুস, এবং আমরা এই জিও পলিটিক্যাল প্রিজমের বাইরে যে চিন্তা করতে পারি। অবশ্যই এটা আমরা অনেক কাজ করেছি, FES এর সঙ্গে র্যাপিড এর আগে একটা পুরো পেপারই করেছে অন দিস, এটাকে অ্যাভয়েড করার কোনো উপায় নাই। সেক্ষেত্রে একটু বলি, বাংলাদেশের জিও পলিটিক্যাল বা জিও স্ট্র্যাটেজিক সিগনিফিকেন্স বেড়েছে, এইটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করবো দ্যাট বিট হচ্ছে নট ক্লিয়ার টু আস, সেটা একটু আমাদেরকে ওয়ার্কআউট করতে। কিন্তু যেটা বলা যায়, আপনাদের একটা কংক্রিট এক্সাম্পল দিতে পারি, এই জিও পলিটিক্যাল ইস্যুর জন্য কিন্তু আমরা দেখবো যে সামনের 10 বছরে আমি বলতে পারি আপনাদেরকে যে চায়নার মার্কেট শেয়ার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু কমে যাবে। স্পেশালি গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে আমি মনে করি 8 to 10 percentage points চায়নার মার্কেট শেয়ার ফল করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সেটা সুবিধা নিতে পারবো। ক্লিয়ার এক্সাম্পল যে জিও পলিটিক্যাল ফোর্সের কারণে চায়না কিন্তু সরে যাচ্ছে, আমরা এই মার্কেট দখল করতে পারবো কিনা, এইটা একটু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। কারণ আমরা যদি মনে করি যে আজকে যেসব কথাবার্তা বলেছি আমরা সেগুলো বাদে আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বেশি মার্কেট শেয়ার পাবো, আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে। অন্য অনেক দেশ কিন্তু আছে, একটু পরে আবার বলছি। তারপরে যে ব্যাপারটি আমি বলতে যাচ্ছি, একটা পয়েন্ট হিসেবে গত কয়েক দশক ধরে তো আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এসব আলোচনা করছি, তো এখন নতুন করে এটা কি কোনো সিগনিফিকেন্স আছে? নতুন করে স্পেশাল সিগনিফিকেন্স আছে, কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন তারা কিন্তু ল, রুলস এবং রেগুলেশন এস্টাবলিশ করেছে। এটা তাদের আইন যে বাই 2050 তারা এখন কার্বন নিউট্রাল ইকোনমি হবে। তারা কিন্তু আইন করে প্রাইভেট সেক্টরের হাত পা বেঁধে দিচ্ছে, তাদের কিন্তু ওই ডিউ ডিলিজেন্স ফুলফিল করতে হবে, তাদের এন্টায়ার সাপ্লাই চেইন এগুলো কিন্তু তারা এস্টাবলিশ করতে হবে।
তো সুতরাং আগের পরিস্থিতি আর আমার কাছে মনে হয় এখনকার পরিস্থিতি কিন্তু অনেক আলাদা, হ্যাঁ, যেটা আমি কিন্তু একটু জোর মানে যথেষ্ট জোরে সোরে বলতে চাই। এর সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন এসেছিল, এই যে নতুন যে প্রণিধানগুলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নিয়ে আসছে অন ইএসজি, এগুলা কি নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স কিনা? আসলে দেখুন, আমরা সবসময় ভাবে একটা আইদার জিনিসগুলোকে কোয়ালিফাই করতে পারি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন কিন্তু এগুলো চিন্তা করে। আগে বলা হতো যে ইউরোপ আমেরিকা চেষ্টা করছে পলিউটিং ইন্ডাস্ট্রি গুলাকে অন্য দেশে সরিয়ে দিতে, এখন কিন্তু তারা কার্বন লিকেজের কথা বলে, মানে তারা বলছে পলিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অন্য দেশে সরিয়ে দিয়ে সেখান থেকেও তারা ইম্পোর্ট করবে না। তো সুতরাং আমাদের কাছে মনে হয় যে এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে গুরুত্ব দিতে হবে। নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স এটাকে বলাটা এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট, কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু চেষ্টা করছে এবং তাদের একটা ম্যান্ডেট, তারা কিন্তু সবগুলা রুলস এবং রেগুলেশন দে আর ট্রাইং টু মেক ইট WTO কনসিস্টেন্ট। সো কোনো একটা দেশের জন্য না, অ্যাক্রস দ্য বোর্ড, অ্যাক্রস অল ট্রেড পার্টনার্স কিন্তু তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এরপরে একটা জিনিস বলে, একটা কথা এসেছে আমাদের নেগোসিয়েশন স্কিল শার্পেন করা। অবশ্যই আমাদের ট্রেড নেগোসিয়েশন করতে হলে এটা করতে হবে, আমরা যদি ইউরোপিয়ানের সাথে ডিল করতে চাই লাগবে। কিন্তু আমি বলতে চাই আজকের আলোচনার প্রেক্ষিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে নতুন যে আমরা ফ্রেন্ডস দেখছি, সেখানে নেগোসিয়েশন করে আমরা বেটার আউটকাম পেতে পারি, হয়তো মার্কেট অ্যাক্সেস বেটার পেতে পারি। কিন্তু দেখেন, এই ইএসজি কমপ্লায়েন্সের যে ব্যাপারগুলো, এগুলোকে হয়তো নেগোসিয়েশন করে আমরা কিন্তু খুব বেশি সুবিধা করতে পারবো না। হ্যাঁ, এবং সেক্ষেত্রে আমি প্রফেসর আমেনা মহসিনের একটা পয়েন্ট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলতে চাই। এটা কি শুধুমাত্র আপনার বাণিজ্য দর কষাকষি করে বাণিজ্য সুবিধা, ইকোনমিক গ্রোথ অর্জন করা? হিউম্যানিটির জন্য যেসব কমিটমেন্ট আছে, এনভায়রনমেন্টাল কমিটমেন্টস, বড় গ্লোবাল কমিটমেন্ট, সেখানে বাংলাদেশি কন্ট্রিবিউশন কি হবে? আপনারা জানেন যে আমরা যে রিনিউয়েবল এনার্জি যে টার্গেট আমরা সেট করেছি, সেখান থেকে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়েছি। অন্যদিকে ইন্ডিয়া, ভিয়েতনাম, তারা কিন্তু এগুলো অ্যাচিভ করতে পেরেছে। সুতরাং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে নেগোসিয়েশন করব আমরা সুবিধা পাওয়ার জন্য, কিন্তু এটা কিন্তু অন্য যে ব্যাপারগুলো এখনকার যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলোকে কিন্তু কম্প্রোমাইজ করার জন্য, এটা একটু যদি আমরা মনে রাখতে পারি। আরেকটা জিনিস অনেক সময় আসে যে আমরা অনেক সময় একটু বলি যে রানা প্লাজার দিন থেকে আমরা অনেক দিন বের হয়ে, সত্যি কথা, রানা প্লাজার পরে গার্মেন্টস সেক্টর অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু নন গার্মেন্ট সেক্টরে উন্নতি হয় নাই বলেই তো আমরা নন গার্মেন্ট সেক্টর থেকে কিন্তু কোনো এক্সপোর্ট দেখতে পাচ্ছি না। কাজে এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কমপ্লায়েন্ট আমরা কি শুধুমাত্র গার্মেন্টস ক্ষেত্রে হবো? মোটেও না। আর আমাদের ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কি অবস্থা? ওখানে তো আমাদের কমপ্লায়েন্সের রেকর্ড আরো খারাপ, যেটা আমাদের লোকাল এনভায়রনমেন্টকে খারাপ করছে, লোকাল পপুলেশনের হেলথ ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে সেগুলো কিন্তু রিলেটেড। এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে। কাজে একটা অপশন হচ্ছে, যেহেতু গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডস ফলো করা হচ্ছে, এইগুলোর সুযোগ নিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের ডোমেস্টিক স্ট্যান্ডার্ডস এবং ওয়েলফেয়ার কিন্তু বাড়াতে পারি। এটা একটু আমাদের একটু যত্ন সহকারে মনে রাখতে হবে। তারপরে দেখুন, আরেকটা জিনিস অনেক সময় বলা হচ্ছে যে বিশ্ব পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আমরা জানি টেকনোলজি বিরাট রকমের পরিবর্তন হচ্ছে, অটোমেশন হবে, আইওটি দিকে আমরা যাচ্ছি, আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি অনেক কিছু আমরা বলতে পারি, এবং আমরা ভবিষ্যতে প্রিপারেশন করতে হবে। ভবিষ্যৎ কিন্তু বর্তমান এর মধ্য দিয়ে যে আমরা যে চলাচল করি, সেটাই কিন্তু আমাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ কিন্তু অ্যাচিভ করতে যাই। আজকে আমি যদি আমার চাকরি বদলাতে চাই, আমি যদি একটা ভালো চাকরি করি, তার মানে এই না যে আমি এখন যে চাকরি করতেছি সেটাই আমি কোনো কাজ করবো না, মনোনিবেশ করবো না, সেখানে আমি ফাঁকিবাজি করছি, নট দ্যাট। আমাকে বেস্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে বর্তমানকে নিয়ে যদি আমরা অ্যাডভান্স করতে পারি, এখন যেটা করছি আর ভালো করে। এক্ষেত্রে কংক্রিট এক্সাম্পল আপনাকে দিতে পারি। বেস্ট ওয়েতে ইকোনমি ট্রান্সফর্ম করা, যদি এই যে আমরা ইএসটি যে কথাবার্তাগুলো বলছি, এখানে কিন্তু অনেকগুলো টেকনোলজি অলরেডি চলে আসবে, কারণ এখানে ডিউ ডিলিজেন্সের ব্যাপার আছে। এগুলো যদি আমরা ঠিক করে করতে পারলে আমাদের কিন্তু এখানে সক্ষমতা আসবে। আর সক্ষমতা আসা মানে হচ্ছে আমরা যদি এগুলাতে একটু ভালো করি, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আমাদের অ্যাট্রাক্ট করাটা কিন্তু অনেক সোজা হবে। আর দেখুন, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া কিন্তু অনেক সেক্টর, স্পেশালি নন গার্মেন্ট সেক্টরে কিন্তু আমরা ভালো করতে পারবো না। এটা পৃথিবীর খুব কম দেশে এটা করতে পেরেছে যে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া এটা করা। সারা ওয়ার্ল্ডে যা বাণিজ্য হয় তার মধ্যে রপ্তানির ক্ষেত্রে 70% কিন্তু আসে মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনের কাছ থেকে। এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এইসব রুলস এবং রেগুলেশনস মানে হচ্ছে এখন বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিজ ওইসব দেশে যাওয়ার চেষ্টা করছে যেখানে এই রেকর্ডস গুলো ভালো। যেটা আমি আমার প্রেজেন্টেশনে বলেছি, 20% জার্মান কোম্পানি তারা প্রোঅ্যাক্টিভলি সিক করছে যে কোথায় থেকে তারা সোর্স করতে পারবে যেখানে এই রেকর্ডস গুলো ভালো। আমি যদি সংক্ষেপে বলি, আমরা যদি খালি যদি ভিয়েতনাম যদি দেখি যে গত 5 থেকে 10 বছরে ভিয়েতনাম শুধুমাত্র ইএসজি কমপ্লায়েন্স হওয়ার ক্ষেত্রে কি করেছে, যদি খালি দেখি যে লিগালি ওরা কি অ্যাচিভ করার চেষ্টা করেছে, লিগাল টার্মসে, লিগাল ইমপ্লিকেশন, আমরা দেখবো যে ওরা অনেক কিন্তু আমাদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে, যার ফলে ওরা কিন্তু আরো বেশি এখন কিন্তু এফডিআই অ্যাট্রাক্ট করতে পারছে। ইন্ডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া তারাও কিন্তু জোরে সোরে এইদিকে যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়া কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জির উপরে তারা গুরুত্ব দিয়েছে, তারা কার্বন মার্কেট
তারা কিন্তু এস্টাবলিশ করেছে দেশের মধ্যে, কাজে সেটা একটু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আরেকটা ব্যাপার না বললে না, আমরা জানি আমাদের কিছু অ্যাসপিরেশনাল টার্গেটস আছে। বাই 2031 উই ওয়ান্ট টু বি আপার মিডল ইনকাম কান্ট্রি, 2041 হাই ইনকাম কান্ট্রি। এই বর্তমান ক্রাইসিসকে সঙ্গে রেখে আমি বলতে চাই এই টার্গেট গুলা কিন্তু অ্যাচিভ করার কিন্তু এরকম না যে আমরা এটা অটোমেটিক করে ফেলতে পারবো। এই টার্গেট গুলাকে অ্যাচিভ করার জন্য কিন্তু রপ্তানি খাতের সাফল্য সামনের দিনগুলোতে কিন্তু অত্যন্ত বেশি পরিমাণে লাগবে। কেন বলি, যদি আমার রপ্তানি খাতে সাফল্য না আসে, আমি যদি আরো বেশি পরিমাণ রপ্তানি করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট ম্যানেজমেন্টের উপরে যে প্রেশার সেটা কিন্তু থাকবে। আর এটা হলে কি হয় আপনারা দেখছেন যে আগে ডলার 84 টাকা ছিল, এটা 95 টাকা হওয়া মানে কিন্তু আমরা অলরেডি প্রায় 15% আমাদের পার ক্যাপিটা জিডিপি কিন্তু ডলার টার্মসে কমে গিয়েছে। কাজে সেই চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু ভবিষ্যতে থাকবে যদি আমরা এক্সপোর্ট সেক্টরকে কিন্তু প্রমোট করতে না পারি। সো ওভারঅল আমি শুধুমাত্র বলতে চাই যে ইউ এর সঙ্গে আমাদের যে রিলেশনশিপ, এটাকে আমরা মনে করতে পারি এটা কঠিন একটা কাজ, এটা একটা চ্যালেঞ্জ, কিন্তু আমার মনে হয় যে এটাকে আমাদের একটা অপরচুনিটি হিসেবে চিন্তা করতে হবে। দেখুন, এই যে রিফর্মগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এগুলো যদি আমরা ঠিকভাবে যদি করতে পারি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স নিয়ে যদি আমরা করতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের কিন্তু ট্রান্সফর্ম করতে হেল্প করবে। এবং সেইটার যে বেনিফিট বাংলাদেশের জন্য, এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন করতে, ট্রেড বাড়াতে, দেশের মধ্যে ইনোভেটিভ বা ইনোভেশনে আরো বেশি ইনভেস্ট করার জন্য, প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো, সব ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বড় রকমের ভূমিকা পালন করবে। আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না, ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর রাজ্জাক। আমার মনে হয় যে লাস্ট পয়েন্ট গুলো as a reaction to some of the points made by panelists and from the floor, I think this is very important. Thank you. আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমাদের মাননীয় চিফ গেস্ট মিস্টার তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ কমার্স, আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ছিলেন এবং আমরা জানি যে তিনি অনেকদিন ধরে এসব ইস্যুগুলো পলিসি মেকিং পার্সপেক্টিভ থেকে এগুলো ডিল করছেন অন এ ডেইলি বেসিস অ্যান্ড ফ্রম প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভ। তো আমরা এখন ওনার কাছ থেকে শুনবো এবং তারপরে আমি 2-3 পয়েন্টস বলে আমরা শেষ করে দেব। ওভার টু ইউ। স্যারের কাছে একটু অ্যাপোলজি চেয়ে নিচ্ছি স্যার, আমাদের একটু অনেক লম্বা সময়, আমরা জানি আপনার বিজি স্কেডিউল। না ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি এর মধ্যে কিছু টুকটাক কাজ করেছি, বাট হ্যাঁ আমি সারাক্ষণই ছিলাম, শুনেছি সবটা। ধন্যবাদ অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান স্যার সহ আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বৃন্দ যারা আছেন। আমি এই সঙ্গে তাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে আমি ডিলাইটেড, পার্টিকুলারলি অধ্যাপক আমেনা মোহসিন, যিনি আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন, বিকজ আমি যদিও অর্থনীতির ছাত্র, আমার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস সাবসিডিয়ারি ছিল, এবং ডক্টর আমেনা মোহসিন, ডক্টর রুকসানা কিবরিয়া, ওনারা আমাদের শিক্ষক ছিলেন ইন দ্য 80s, অনেক বছর আগে, অলমোস্ট 4 ডিকেড। বাট আজকে একসঙ্গে দেখে ভালো লাগছে। ম্যাডামের টক শোতে সবসময় দেখি ওনাকে এবং শুনি, তো আজকে ওনার বিশ্লেষণ ভালো লাগলো এবং আরো অন্যান্য অধ্যাপক বৃন্দ যারা বলেছেন। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, তার ভেরি এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন এবং কাভারিং অল দ্য অ্যাসপেক্টস with trade relationship, particularly trade relationship with the European Union, emerging trade relationship. আমার মনে হয় যে অলওয়েজ ডক্টর রাজ্জাক বেশ এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে থাকেন এবং অলওয়েজ এ লার্নিং ফর আস, সো উই মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট হিজ hard work to prepare the presentation and for the presentation before the audience here. আমার মনে হয় যে আমরা বাংলায় বলতে পারি, যেহেতু আমার একটু রিকোয়েস্ট বাংলায় বলার জন্য। সো যেটা আলোচনায় এসছে, আমি অনেক ভিউ পয়েন্ট থেকে কিন্তু আলোচনাতে আমরা দেখেছি যে প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে এবং আলোচকদের কাছ থেকে শুধুমাত্র প্রেজেন্টেশনের মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থাকেননি, অনেক ভিউ পয়েন্ট থেকে এসছে। এবং আমার ভালো লাগছে শেষে বিশেষ করে ডক্টর লাইলাফুর ইয়াসমিনের আলোচনায় অনেকগুলো পয়েন্ট এসছে যে আসলে শুধু ট্রেড রিলেশন দেখলে একটু ন্যারো ভিউ হবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে। এখানে পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টটা, জিও পলিটিক্স, সিকিউরিটি এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন, এগুলো সহ আমাদেরকে দেখতে হবে। তার সঙ্গে এমনকি ক্লাইমেট, উইমেন অ্যাফেয়ার্স, এগুলো কিন্তু মানে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের বিষয়গুলো, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, এসডিজি এবং ইউএন কনফারেন্স অন এলডিসি 5, যেখানে এলডিসি কান্ট্রি গুলোকে টার্গেট করে অনেক কমিটমেন্ট করা হয়,
বাই দ্য ডেভেলপ কান্ট্রি, যে তাদের কিভাবে তারা ওডিএ দিবে বা অন্যান্য অ্যাসিস্ট্যান্স দিবে টু এনশিওর দেয়ার ডেভেলপমেন্ট, এই বিষয়গুলো অনেকটা এসছে। এবং এই প্রেক্ষাপটেই আমি একটু বলবো যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের রিলেশন আসলে তো অনেক মাল্টিফ্যাসেটেড একটা রিলেশন, এবং এখানে আমাদের অবশ্যই দ্য লার্জেস্ট ট্রেডিং পার্টনার উইথ রিগার্ড টু এক্সপোর্ট, কিন্তু আমরা তাদের লিটারেচারে সাধারণত লেখা হয় যে বাংলাদেশ ইজ এ বেনিফিশিয়ারি কান্ট্রি। আমি এটা সবসময় বলি তাদের সঙ্গে যখন নেগোসিয়েশনে বসি, যে আমি বলি যে দেখো উই বোথ আর বেনিফিটেড, শুধু আমরাই বেনিফিশিয়ারি কান্ট্রি না, তোমরাও কিন্তু অনেক বেনিফিশিয়ারি কান্ট্রি, বিকজ এই পণ্যগুলা $23 বিলিয়ন তোমাদেরকে হয়তো কিনতে হতো অন্য দেশ থেকে কিনলে অনেক বেশি দামে, যখন একটা রিসেশন যাচ্ছে বা আরো তাদের পার্সেজিং পাওয়ার কমে যাচ্ছে। সো সেটা একটা দিক, এবং আমাদের যে ক্যাপাসিটি, হিউজ ক্যাপাসিটি আমরা যে সাপ্লাই দিচ্ছি, এটা রাতারাতি রিপ্লেস করা হয়তো তাদের দিকে ইয়ে না। আরেকটি পয়েন্ট হচ্ছে যে তারা অনেক গর্ব করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইনসাইড দ্য ইউরোপিয়ান কমিশন এন্ড ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, তারা একটা গর্বের জায়গা হচ্ছে যে বাংলাদেশ হ্যাজ বিন ভেরি সাকসেসফুল টু ইউটিলাইজ দেয়ার ইবিএ ফ্যাসিলিটি, এবং এইটা তারা বলে যে বাংলাদেশ ইজ এ সিগনেচার কান্ট্রি যে দ্যাট হ্যাভ শোন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট হাউ ট্রেড কুড বি an engine of growth and engine for eradicating poverty and for inclusive development. তো এইটা তারা সবচেয়ে বলে, কারণ বাংলাদেশের পরে ক্যাম্বোডিয়া হয়তো কিছুটা এটা করেছে, বাট ক্যাম্বোডিয়া তো অনেক ছোট একটা দেশ, জনসংখ্যা কম, সুতরাং বাংলাদেশ ইজ এ রিয়েলি তাদের জন্য সব জায়গায় প্রজেক্ট করার জন্য। তো সবকিছু মিলে, এবং ইন্দো প্যাসিফিকের কথা এসছে, এখন ইন্দো প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্কের কথা বলা হচ্ছে, এবং এই অঞ্চলের যে জিও পলিটিক্স আমরা জানি, সবকিছু মিলে কিন্তু বাংলাদেশ cannot be negligent to the European Union. আমি মনে করি বাংলাদেশের গুরুত্ব আরো ভবিষ্যতে বাড়বে, এবং আমরা সেই ধরনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের দেখতে পাই নেগোসিয়েশন, এবং আমরা আমাদের সেইভাবে কিন্তু এখন অনেক আমি বলবো যে উইথ কনফিডেন্স আমরা কথা বলি, এবং যেটা সুর আমি দেখেছি লাইলুফের কাছে বা আমাদের আমেনা মৌসুম ম্যাডামও বলেছেন যে আমাদের ওইসব অ্যাঙ্গেল থেকেও কাজ করতে হবে। আমি মূল প্রেজেন্টেশনে দুই একটি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে ডক্টর আব্দুর রাজ্জাকের প্রেজেন্টেশনটা যেহেতু মেইনলি ফোকাস অন ইউ বাংলাদেশ এমার্জিং ট্রেড ইস্যুস, ট্রেড রিলেশনস, এখানে হয়তো অন্য জিনিসগুলো আসে নাই, যেটা বিকজ উই লিভ ইন এ ডাইনামিক ইকোনমি, ডাইনামিক ওয়ার্ল্ড, এবং সেখানে সো মেনি ট্রেডিং পার্টনার্স আর দেয়ার, যেটা অনেকের বক্তব্য এসছে। আমরা যদি দেখি যে গত বছর 2021-এ বা 2022-এর যে লাস্ট 6 মান্থের ট্রেড যদি দেখি, আমাদের ইউএসএ তে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমরা $10 বিলিয়ন এক্সপোর্ট করেছি গত বছর, এবং সেখানে দেখা গেছে যে বাংলাদেশ যেভাবে গেইন করেছে, চায়না যে লস করেছে যেটা, সেখানে বাংলাদেশ যেভাবে গেইন করেছে, এটা কিন্তু আমাদের কম্পিটিটিভ কান্ট্রি ভিয়েতনাম সেটা করতে পারে নাই, চায়না করতে পারে নাই, তাদের তুলনায় আমাদের গ্রোথ অনেক বেশি হয়েছে। যেমন যদি লাস্ট 6 মান্থও দেখি, এবং গত বছরের প্রায় একই রকম ছিল, 60% গ্রোথ হয়েছে বাংলাদেশের, যেখানে ওভারঅল ইম্পোর্ট গ্রোথ হচ্ছে ইউএসএ 40%, এবং ইন্দোনেশিয়া অবশ্য 60% করেছে, পাকিস্তান 49%, বাট ভিয়েতনাম হচ্ছে 35%। Although Vietnam is a bigger share, ভিয়েতনামের শেয়ার সেখানে 20%, ইউএস মার্কেটে আমাদের 10%। সো এটা আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি যে মেবি রেজাল্ট অফ জিওপলিটিক্স এন্ড অলসো আওয়ার যে হিউজ ক্যাপাসিটি, এবং আমাদের যে কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে ডেভেলপ হয়েছে, সেই জন্যই দে আর কামিং মোর টু বাংলাদেশ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেও আমাদের অবশ্যই গ্রোথ ভালো। আমাদের ইন্ডিয়াতে দেখেছি গতবার আমাদের ইয়েটা ডাবল হয়েছে, আমাদের এক্সপোর্ট ডাবল হয়েছে ইন্ডিয়াতে। চায়নাতে অবশ্য খুব ভালো হেডওয়ে হয়নি, বাট চায়না, ইন্ডিয়া এবং এশিয়ান যে মার্কেট গুলা, সেটা কিন্তু নেক্সট 10, যেটা মুনতাসিম মামুন বলছিল, নেক্সট 10 ইয়ার্সে হয়তো এই মার্কেট গুলো আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ই হতে পারে ভিজাবি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে মেবি রিলেটিভলি হয়তো রিলেটিভ যে ডমিনেন্স সেটা কমেও যেতে পারে। বাট আমরা শুধু তো গার্মেন্টস নিয়ে কথা বলবো না, অবশ্যই অন্যান্য প্রোডাক্টের কথা বলতে হবে, সেখানে ডাইভার্সিফিকেশনের বিষয় আছে। এবং সেই ক্ষেত্রে ডক্টর আবিদ খান যেটা বলেছেন, অনেকেই বলেছেন, আমিও সবসময় বলে থাকি যে মার্কেট অ্যাক্সেস অনলি একটা বিষয়, বাট আমার যদি ডাইভার্সিফিকেশন না থাকে, আমি যদি আমার প্রোডাক্ট কম্পিটিটিভ ওয়েতে প্রোডাক্ট যদি ডেভেলপ না করতে পারি, তাহলে আমি কি এক্সপোর্ট করব? এবং যে ক্ষেত্রে এফডিআই, যেখানে স্কিল, যেখানে এডুকেশন এবং কমপ্লায়েন্স, এই সব কিছু কিন্তু একসাথে বিষয়গুলা সেখানে চলে আসে। ভিয়েতনামের সঙ্গে বারবার ডক্টর রাজ্জাক খুব পছন্দ করেন ভিয়েতনামের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে, আমরাও করি, বাট ভিয়েতনামের যেখানে আসলে অনেক ইউনিকনেস, সেটা হচ্ছে যে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এফডিআই তারা অ্যাট্রাক্ট করতে পেরেছে, চায়নাও পেরেছে আমরা জানি। সেখানে আমাদের তুলনায় এডুকেশনে হয়তো এগিয়ে আছে, সেখানে স্কিল যার ফলে একটু বেশি আছে। মেয়েরা হয়তো আরো আগে থেকে ওখানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো বেশি সংখ্যায়, কিছুটা হয়তো
কালচারাল ইস্যু থাকে, সবকিছু মিলে আমি মনে করি যে এইখানে আমাদের এখন যে উন্নতিটা হচ্ছে, মেবি 30 ইয়ার্স ব্যাক সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট একটা ব্যাপার। এখন কিন্তু বাংলাদেশ যেমন সাউথ এশিয়াতে আমাদের জেন্ডার যে প্যারিটি ইন্ডেক্স সেখানে বাংলাদেশ ফার্স্ট আছে, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন যদিও কোয়ালিটি নিয়ে এখনো প্রশ্ন আছে, বাট লার্জ কোয়ান্টিটি অফ স্টুডেন্টস আর কামিং আউট ফ্রম ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন। সো এবং অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট অনেকগুলা আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন লেভেলে কাজ হচ্ছে। সুতরাং এডুকেশন স্কিল এই জায়গাগুলো কিন্তু আগামীতে হয়তো দেখবো আমরা অনেক রিফ্লেকশন। সেই ক্ষেত্রে আমরা হায়ার এন্ড প্রোডাকশনের দিকে হয়তো যেতে পারবো বিয়ন্ড আরএমজি, যেটা অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন কিছু কিছু, যে আমাদের মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের ইলেকট্রনিক গুডস যেগুলো প্রডিউসড হচ্ছে, অটোমোবাইল আসছে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে। বাট এইটাকে এখন কম্পিটিটিভ করে ওয়ার্ল্ড মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের পলিসি সাপোর্ট দেওয়ার দরকার, যে ধরনের রিফর্ম করার দরকার, সেই জায়গায় আমরা কিন্তু কোনো ডিনায়াল নাই, যেটা ডক্টর রাজ্জাক বলেছেন আমাদের এইগুলো করতে হবে। বাট এটা করার জন্য আমাদের যে ধরনের রিসোর্স দরকার, আমাদের যে ট্রানজিশন পিরিয়ড দরকার, সেইখানে কিন্তু আমাদের আমরা নেগোশিয়েট করছি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে তো করছি, আমরা WTO তেও কিন্তু চেষ্টা করছি। যেমন এখানে বেশি করে যে কথাটি এসছে যে 2026 এবং 3 বছর গ্রেস পিরিয়ড, সো আফটার 2029 ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বাংলাদেশের ইবিএ থাকবে না। এখন ইবিএ না থাকলে যদি আমরা জিএসপি প্লাস পাই তাহলেও কিন্তু প্রায় সেম লেভেল অফ ইয়ে থাকে, মার্কেট অ্যাক্সেস থাকে, এক্সেপ্ট দ্য রুলস অফ অরিজিন ক্রাইটেরিয়া একটু কঠিন হয়ে যায়। তো সেইখানেও আমরা কাজ করছি যে এটাকে এক্সটেন্ড করা যায় কিনা। এটা আপনারা জানেন যে ইউনাইটেড নেশনস এর একটা চেষ্টা আছে, যেটা এলডিসি কনফারেন্সের মাধ্যমে বা ওখানে বিভিন্ন করা হচ্ছে, যে ইউএন যদি বাড়িয়ে দিতে পারে একটা হতে পারে। আর একটা হচ্ছে WTO তেও কিন্তু অনেক নেগোসিয়েশন হয়েছে লাস্ট মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে এবং এখনো চলমান, এবং নেক্সট মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স 13 যেটা হবে ডিসেম্বর 2023 অথবা 24-এর প্রথম দিকে, সেখানেও আমরা নিয়ে যেতে চাইবো আমাদের এলডিসি কান্ট্রি গুলোর পক্ষ থেকে, যে এটাকে এক্সটেন্ড করা যায় কিনা, পার্টিকুলারলি ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ দ্য প্যান্ডেমিক, কোভিড প্যান্ডেমিক, যেখানে অলরেডি 2-2.5 বছর নষ্ট হয়ে গেছে। সো 2.5 বছর নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের যদি 3 বছর এখানে এক্সটেনশন হয়, ইন দ্যাট কেস কিন্তু বাংলাদেশ along with other graduating country will get up to 31-32 সাল পর্যন্ত। তো 31-32 সালে উই হ্যাভ এ ন্যাশনাল অবজেক্ট, ন্যাশনাল গোল আছে যে আমরা আপার মিডল ইনকাম কান্ট্রি হয়ে যাবো। তো যেটা অনেকেই বলেছেন যে যদি তাই হয় তাহলে কিন্তু জিএসপি প্লাস পাওয়াটা মানে এনি সর্ট অফ জিএসপি উড বি রিডান্ডেন্ট। তো সুতরাং আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং তখন আমাদের হয়তো এফটিএ চিন্তা করতে হবে, আমাদের তখন আর জিএসপি এটা থাকবে না। এবং ইন্টারেস্টিংলি এতদিন কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোনো হাই অফিসিয়ালের কাছ থেকে আমরা কখনো শুনি নাই বাংলাদেশকে যে এফটিএ করার জন্য বলতো। এইবার প্রথম দেখলাম যে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের যে টিম এসেছিল সেখান থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একজন প্রভাবশালী MEP উনি আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তোমরা ভাবছো কিনা বা ভাবছো না কেন, এটা তো তোমাদের করা উচিত, বিকজ he actually mentioned about the huge trade imbalance between European Union and Bangladesh. So it was very striking and interesting for me, because আমি এত বছর করে দেখেছি যে আমরা সবসময় এই কথাটা তুলে ধরি বিভিন্ন আলোচনায়, চায়নার সঙ্গে, ইন্ডিয়ার সঙ্গে, অন্য অনেকের সাথে, যে আমাদের এত ডিফারেন্স, আমরা আরো বেশি রপ্তানি করতে চাই, তোমরা মার্কেট অ্যাক্সেস দাও, রুলস অফ অরিজিন শিথিল করো, অনেক ধরনের। বাট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রথম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দিয়ে বললো যে না, তোমাদের এটা চিন্তা করতে হবে, বিকজ এত বেশি ডিফারেন্স, আমরা তোমাদেরকে এত মার্কেট অ্যাক্সেস দিচ্ছি, তোমরা এত এক্সপোর্ট করছো, বাট তোমরা নিচ্ছ না। সো আমি এটা দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের কিন্তু পজিশনও চেঞ্জ হচ্ছে, এবং আমরা যদি রিয়েলি একটা পর্যায়ে চলে যাই 29 সাল বা 30-31-এ আপার মিডল ইনকাম যদি করতে পারি, অফকোর্স ডিপেন্ডস অন সো মেনি কন্ডিশনস, দেন জিএসপি প্লাস আসলে অত বড় বিষয় হবে না। তখন আমাদেরকে কিন্তু এফটিএতেই যেতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে জিএসপি প্লাস যেটা ডক্টর আবিদ খান বলেছেন, হ্যাঁ 12% বেনিফিট প্লাস হচ্ছে যে আমরা যে ক্যাশ ইনসেন্টিভ দিচ্ছি, ক্যাশ ইনসেন্টিভ তো 26-এর পরে হয়তো দিতে পারবো না। তো এইটা না পেয়েও কিন্তু আমরা ইউএস মার্কেটে ভালো করছি। সুতরাং দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমার মনে হয় যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে জিএসপি প্লাস না পেলেই আমরা একেবারে পথে বসে যাব, আমি সেটা মনে করি না। আমরা মনে করি যে সেখানেও আমরা ভালো করব, কিন্তু মেইন চ্যালেঞ্জ যেখানে আমার, যে আমার গার্মেন্ট শুধু না, আমার অন্য পণ্যকেও নিয়ে আসতে হবে, এবং দেখা যাবে অন্য অনেক পণ্যে হয়তো ডিউটি কম আছে, যেটা লেদারের ক্ষেত্রে সম্ভবত ডক্টর রাজ্জাক দেখিয়েছেন যে সেখানে কিন্তু 3%, আর জিএসপি প্লাস পেলে 0, বাট না পেলেও 3%, এটা একটা। তো সুতরাং সেই জায়গাগুলো আমাদের শক্তিশালী করার দরকার, আমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো, আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট,
এবং আমার হায়ার পলিসি লেভেল যারা আছেন হায়ার লেভেলে তাদেরকে এই জিনিসগুলো বোঝানো, সেটাও কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে আগে ছিল না, যেটা কিন্তু গত অনেক বছরে আলোচনা হতে হতে পার্টিকুলারলি ইন দ্য ব্যাকড্রপ অফ এলডিসি গ্রাজুয়েশন আমরা যে ন্যাশনাল কমিটি ফর্ম করেছি এবং সেখানে আরো 7টা সাব কমিটি আছে, তারা অনেকগুলো কাজ করছে এবং এইটা মোটামুটি মেসেজটা একদম হাইয়েস্ট লেভেল পর্যন্ত কিন্তু আমরা পৌঁছে দিতে পারছি এখন, এবং ইন কনজাংশন উইথ অফকোর্স ইন কোলাবোরেশন উইথ দ্য প্রাইভেট সেক্টর, academia, all other stakeholders. We are doing, I think, many things which actually will translate into the what is actually we are expecting. But of course, these reforms are not easy. এখানে এইসব রিফর্ম গুলো অনেক কিন্তু ইন্ট্রিকেট ইস্যুজ আর দেয়ার, বিকজ আমি যখনই যেটা জহিরুল কায়েম বলেছে আমাকে বা আরো অনেকেই বলেছেন হয়তো, যে এফটিএ করতে গেলে আমাকে তো রেসিপ্রোকাল ওয়েতে আমাকে রিডিউস করতে হবে আমার ডিউটি, অন্যগুলো বাদ দিলাম। তো সেইটা করার জন্য আমি যে রেভিনিউ লস করব, দ্যাট মাস্ট বি কম্পেনসেটেড ফ্রম আদার সেক্টর, আদার পার্টিকুলারলি ফ্রম দ্য ইনকাম, দ্য ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন, বিকজ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশন অলমোস্ট আমরা 15% ভ্যাট নিচ্ছি, অন্যান্য যেগুলো আছে নন ট্যাক্স রেভিনিউ, এবং সো আমাদের সেইখানে কিন্তু অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, আমরা এগুলো জানি, ডিসকোর্স এগুলো আলোচনা হয়, তো সেইটা একসাথে কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আর একটা হচ্ছে আমার ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো দোজ হু আর এমার্জিং, that also needs protection. So how do we protect that industry vis-a-vis, opening our economy so that our trading partners are interested to have FTA with us? Because এখন আমরা অনেক দেশের সঙ্গে আলোচনা করছি, some of them are not at all interested. So এইভাবে it's a bilateral issue. আমি তো জিএসপি তো পাচ্ছি unilateral. Bilateral, when I go for bilateral or in a regional bloc, then the partner countries also must have some incentive to come with us and to have FTA. So সেই জায়গাটা আমাদের কিন্তু অনেক কাজ করার আছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেগুলা ডিল করেছে, ইউরোপিয়ান গ্রিন ডিল, জার্মান গভর্নমেন্ট যে অ্যাক্ট করেছে, ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট যে অ্যাক্ট করেছে, আমাদের এগুলোর সঙ্গে কমপ্লাই করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে, এবং সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমি মনে করি যে রানা প্লাজা পরবর্তীতে আমাদের যে ধরনের সংস্কার হয়েছে, সবার মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এসছে যে না, বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল দিয়ে হবে না, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এগিয়ে গিয়েছি, পার্টিকুলারলি লেবার রাইটস এর প্রশ্নে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি এইসব প্রশ্নে, এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি করার বেলায়। বাট এইসব ক্ষেত্রে আরো কাজ করতে হবে। আমরা ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানের কথা শুনেছি উইথ রিগার্ড টু লেবার রাইটস অ্যান্ড লেবার রাইটস ইন দ্য ইপিজেড অ্যান্ড ইকোনমিক জোনস এরিয়া, ওইখানে কিন্তু অনেক কাজ হচ্ছে। মেবি বাই 2024 বা 25 ওই জায়গাগুলা also agreed by the European Union and ILO. They are also monitoring our progress, and we are 6 monthly we are sending the reports to them. সুতরাং আমি মনে করি যে আমরা আশা করি যে তাদের সঙ্গে কন্টিনিউয়াসলি এনগেজমেন্টে থেকে আমরা এগুলো করতে পারবো, বাট এই বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হওয়া দরকার, এবং এই ধরনের প্রেজেন্টেশন যদি বিশেষ করে আমাদের সকল স্টেক হোল্ডারকে নিয়ে করা হয়, আজকে হয়তো বিজনেস কমিউনিটি আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক কম ছিল, তাহলে অনেক ভালো হবে। এখানে একটা তথ্যগত মনে হয় একটু আছে কিনা, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যদি জিএসপি প্লাস না পায়, তাহলে ডিউটি নর্মালি তখন হবে কিন্তু 9.6% মতো, লেস দেন 10%, 12% না, যেটা বলা হয়েছে প্রেজেন্টেশনে। কারণ 12% হওয়ার কথা হচ্ছে যদি আমি জিএসপির মধ্যেই না থাকি, এমএফএন, কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু জিএসপি তেই থাকবে, স্ট্যান্ডার্ড জিএসপি পাবে। যখন জিএসপি প্লাস পাবে না, তখন সে স্ট্যান্ডার্ড জিএসপি তে থাকবে। স্ট্যান্ডার্ড জিএসপি থাকা মানে হচ্ছে এখন ভিয়েতনাম যেটা পাচ্ছে, ইন্ডিয়া যেটা পাচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 9.6% অ্যাভারেজ। তো সুতরাং সেইখানে একটা বিষয় আছে। আর যেটা প্রশ্ন ছিল সাংবাদিকদের কাছ থেকে যে আমরা জিএসপি প্লাস নিয়ে কাজ করছি, আমরা অলরেডি কাজ করছি। আমরা কমিউনিকেশন লিখিত হচ্ছে। আমরা যখন জেনেভায় গিয়েছি, ইউরোপিয়ান ট্রেড কমিশনের সঙ্গে আমরা মিটিং করেছি, মাননীয় মন্ত্রী সহ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পার্লামেন্টারি ডেলিগেশন ছিল ওখানে, অনেক বিগ ডেলিগেশন ইন জেনিভা, তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের কনসার্নটা বলেছি, পার্টিকুলারলি আর্টিকেল 29 যেটা ডক্টর রাজ্জাক বলেছেন যে সেফগার্ড মেজার্স, সেটার বিষয়ে আমাদের কনসার্ন জানিয়েছি এবং ওইটা উইথড্র করার জন্য বলেছি। ঢাকাতে যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ডেলিগেশন এসেছে, সেখানে আমরা বলেছি, বিজিএমএ ইন্ডাস্ট্রি, আমার মনে হয় সবাই বলেছে, আমাদের সিভিল সোসাইটি, একাডেমিশিয়া, সবার থেকেই কিন্তু এই দাবিটা তোলা উচিত যে এক্সিস্টিং যে জিএসপি রেগুলেশন আছে এখন, যেটা 2023 সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাবে, এখানে কিন্তু বলা আছে ক্লিয়ারলি যে ফর এলডিসি কান্ট্রি ওই ধরনের সেফগার্ড বা যেটা আগে ভালনারেবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যে একটা সমস্যা ছিল, থ্রেশহোল্ড ছিল, সেটা প্রযোজ্য হবে না। এখন যেটা জিএসপি নিউ জিএসপি রেগুলেশন, সেখানে আসলে দুই জায়গায় দুই রকম আছে, একটা কিন্তু এখানে অ্যাম্বিগুইটি আছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে যে এলডিসির জন্য প্রযোজ্য হবে না, আর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এই জায়গাটা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা ইউরোপিয়ান কমিশনকে, কমিশনারকে পার্টিকুলারলি বলেছি, এবং তারা
যদিও সরাসরি ইট ইজ ডিপ্লোম্যাসি, সঙ্গে সঙ্গে তো বলবে না যে ওকে এটা আমরা করে ফেলবো, বাট আমার মনে হয় যে দে হ্যাভ টেকেন নোট অফ ইট, এবং উই আর স্টিল ওয়ার্কিং আওয়ার মিশন ইন ব্রাসেলস অ্যান্ড মোফা মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স। আমরা যে কোনো ফোরামে, যে কোনো ইন্টারাকশনে উই আর অ্যাকচুয়ালি seriously persuading to withdraw that provision from the new EU GSP regulation, so that Bangladesh ওইটা ওপেন থাকে। যদিও আমি বললাম যে maybe redundant, maybe we'll go for FTA, but the situation will tell us what to do after 6-7 years. আমরা এই সময়টা পাবো আর কি। আমার মনে হয় অনেক কথা বলে ফেলেছি, আর এখানে আর আজকে বোধহয় বেশি কথা না বলাই ভালো, সবাই নিশ্চয়ই টায়ার্ড হয়ে গিয়েছেন। আমার মনে হয় যে প্রশ্ন তো অ্যাড্রেস করেছি। রাশিদুল অ্যাড্রেস করেছি, আর অন্যান্য যেটা আছে যে সুপারিশগুলা, আমাদের মনে হয় এটা নিয়ে অনেক কাজ করতে হবে। গ্রিন ডিল বলি বা আমাদের লেবার রাইটস এর প্রশ্নে, এগুলো অবশ্যই ইটস এ প্রোগ্রেস, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস, অলওয়েজ রিফর্ম হ্যাজ নো এন্ড, ইটস অলওয়েজ এ ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস, এন্ড উই আর প্রোগ্রেসিং, উই আর ওয়ার্কিং। আমার মনে হয় যে উই আর ইন constantly engagement with the European Union and other partners. So I think I don't see, আমি অত ইয়ে পাই না, অত I am not afraid of what the challenges are coming, but of course we need to be careful, we need to make efforts to আমাদের ঘর গোছানো যেটা, এবং আমাদের রিফর্মস যেটা নিডেড আমাদের ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য, আমাদের সেই ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো অনেক জায়গায় গভর্নেন্সের উন্নতি করতে হবে, এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হবে। বাট আমরা যখন নিগোশিয়েট করি, আমরা এটা অবশ্যই তাদেরকে বলি যে আমাদের দেশে যখন তোমাদের প্রোডাক্টটা আমরা উৎপাদন করছি, এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা যে পলিউট করছি আমার যে ক্ষতি হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে, যেটাকে আমরা ইকোনমিক্সে বলি যে নেগেটিভ এক্সটার্নালিটি, সেটার দায় কিন্তু তোমাদেরও আছে। আমরা এটাকে বলি, যেটা অনেক সময় আমরা হয়তো আজকের আলোচনায় কিন্তু সেটা শুনি নাই, এটা থাকলে আমি খুশি হতাম, যে এইটা শুধু আমাদের দায় না, এই কস্টটা শুধু আমাদের বিয়ার করতে হবে না, ইউ আর অলসো রেসপন্সিবল ফর দ্যাট, অ্যান্ড উই বিলিভ ইন পার্টনারশিপ। আমরা কিন্তু এটা তুলে ধরি, আমাদের সবার মনে হয় এই জিনিসটা তুলে ধরা দরকার, যে when we are talking about in partnership, our products is going to their country, and our এই প্রসেসে যত কিছু হচ্ছে, আমি যদি বলি যে আমার লেবাররা ইয়ে পাচ্ছে না সঠিকভাবে, আমার এনভায়রনমেন্ট পলিউশন হচ্ছে, of course they have got responsibility also, as we have, as particularly the regulatory authority. We must address, but they must also take the responsibility partially, if not full. So সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা কথা বলি, এবং আমরা চেষ্টা করি যে সবসময় বাংলাদেশের পজিটিভ সাইডকে তুলে ধরা, যেটা আমাকে দুইজন প্রফেসর বলেছেন, আমাদের উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমাদের অন্যান্য ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট। বাট অফকোর্স I do agree that we have to be very mindful of the emerging issues in the European Union, in the USA, in other countries. And I think the MOFA, the ERD, the Ministry of Commerce, and all those who are engaged, particularly, on a daily to daily basis, we are taking care of that. We have taken note of it and what has been said today. আমি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যদিও অনেক দীর্ঘ আলোচনা ছিল। আশা করি আমাদের এটার ফলে আমাদের অনেক বিষয় আরো পরিষ্কার হলো, এবং আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা আরো সচেতন হলাম। তো সেটার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ দিচ্ছি, এবং যারা আমার বক্তব্য শুনলেন সবাইকে আরো ধন্যবাদ দিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমিনা মহসিন পার্টিকুলারলি, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ রাজ্জাক। স্যার, আমি খুবই লজ্জিত এবং আমি দুঃখিত যে আমি একটু টাইম যেতে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলার জন্য। আমাদের যেহেতু সিনিয়র সচিব মহোদয় এখানে আছেন, সরি আমি আপনার পর আসতে চাই না, আমাকে ক্ষমা করবেন। না না ঠিক আছে। একটি হচ্ছে ইউকে কিন্তু যে নতুন যে প্রেফারেন্সেস ওখানে কিন্তু আমরা গ্রাজুয়েশনের পরেও কিন্তু ইউকে আমাদের সব সুযোগ সুবিধা রাখবে। কাজে আমি একটু বলতে যাচ্ছিলাম, এটা কিন্তু আমাদের একটা ভালো পয়েন্ট হতে পারে ইউরোপিয়ানের সাথে এঙ্গেজ হওয়ার জন্য। এটা কিন্তু আমাদের হাতকে শক্তিশালী করবে। আর তাছাড়া আপনার সব কিছু একমত। আমি খালি একটা ব্যাপারে একটু ক্লারিফাই করতে চাই। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম আপনার সঙ্গে, ওই পেপারের মধ্যে বলা ছিল, আমি লিখেছিলাম, যদি আমরা আর্টিকেল 29 ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সেফগার্ডস ক্লজ আমাদের উপর যদি আসে, তাহলে কিন্তু আমরা ওই স্ট্যান্ডার্ড জিএসপি সুবিধা নিতে পারবো না। সো আমরা কমপ্লিটলি তখন আমাদের কিন্তু এমএফএন দিয়ে ঢুকতে হবে। আমি শুধু এই কথা আর কি বলতে চাচ্ছিলাম, যে অ্যাজ পার ড্রাফট প্রপোজাল আমাদের কিন্তু তখন এমএফএন ডাইরেক্ট দিতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, মাননীয় সচিব মহোদয়, আমার মনে হচ্ছে যে ইউকে এই পলিসি দেখার পরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হয়তো কিছু চিন্তা করবে যে তারা এইভাবে তাদের এই প্রপোজালটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে কিনা। এটা আমাদের হয়তো
নেগোসিয়েশন পাওয়ার বলেন বা এঙ্গেজমেন্টকে কিন্তু এফেক্টিভ করবে অনেকখানি আমি মনে করি। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, যদি সেটা হয়ও সেটা কিন্তু অনলি ফর যে এটাকে বলে প্রোডাক্ট গ্রাজুয়েশন, সেটা শুধু গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে হবে, অন্য কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে হবে না। আমাদের আমরা অন্যগুলা কিন্তু ওই রিডিউসড তে রপ্তানি করতে পারবো, এবং সেখানে অ্যাম্বিগুইটি আছে। আমরা বললাম এটা আসলে তারা রেখেছে হয়তো বা পারপাসফুলি, যে একটু ইয়ে করার জন্য, হ্যান্ড টুইস্ট করার জন্য। যাই হোক, দ্যাট ইজ ইটস একাডেমিক ডিসকাশন। আমি সেই জন্য কথা বললাম, নট দিস পয়েন্ট ইজ নট টু বি কোটেড অ্যাজ কমার্স সেক্রেটারিজ পয়েন্ট, ভিউ পয়েন্ট। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এটা একটা নেগোসিয়েশন করতে হবে আমাদের এখানে আরো বেশি। হ্যাঁ, আমার মনে হয় মাননীয় সিনিয়র সেক্রেটারি, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কমেন্টস এন্ড রিমার্কস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় যে যেটা আপনি পয়েন্ট আউট করলেন সেটা ক্লারিফাই, আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই মিনিস্টার অফ কমার্স এটাতে কাজ করছেন। আর যেটা লাস্ট পয়েন্টে যেটা আসলো যে ইউকের যে রিসেন্ট তাদের যে প্রভিশনটা, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ক্যান বি সাইটেড অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট। আমি জাস্ট জি বেস্ট প্র্যাকটিস, ওকে, যে বের হয়ে গেছে তার বেস্ট প্র্যাকটিস, যারা থেকে গেল তাদের জন্য অনেক সময় আর কি তারা এটা মানতে চাইবে না আর কি। সো ওইটা তাদের মধ্যে একটা হয়তো সাংঘর্ষিক ইন্টারেস্ট থাকে। আমি জাস্ট সবাইকে